Boa tarde. Boa tarde a todos. Uma mensagem muito curta para agradecer a vossa presença neste auditório. Um auditório cheio de vida aqui na PLMJ. Aqui também agradeço a disponibilidade para nos receber mais uma vez. E a todos os que estão a assistir em direto, online, à terceira Conferência Científica da Clinic of Change. Um agradecimento muito especial aos nossos convidados, António Vaz Carneiro, José Rodrigues dos Santos, David Nutt, Cília Morgan e António José Santos, e aos membros da nossa equipa clínica que participarão como oradores, Vitória Marinho Rodrigues, Carla Maris, Guilherme Bastos Martins, Magda Carvalho e Lúcio Silva. A três deles agradeço também a todos os que na nossa clínica apoiam diariamente os nossos estudantes. A sessão decorrerá em português e em inglês, tem duas partes distintas. A primeira aberta a toda a comunidade, que abordará este tema da evidência científica, o impacto dos psicadélicos na saúde mental, e uma segunda parte, após um curto intervalo, que será exclusiva para profissionais de saúde e presentes no auditório, em que discutiremos casos clínicos seguidos no nossa clínica. Hoje é, de facto, um dia muito importante para o nosso projeto, uma vez que iremos partilhar com todos os resultados clínicos e científicos do nosso trabalho dos últimos 2 anos e meio. Estamos conscientes da responsabilidade e do desafio que representa para o nosso projeto. Estamos simultaneamente confiantes no impacto que o nosso trabalho tem nas pessoas que acompanhamos e também o impacto que o nosso trabalho tem na saúde mental como um todo, do ponto de vista clínico e também do ponto de vista científico, sem exacerbação, mas também sem falsa modéstia. David and Celia, I was saying that today is a very significant day for our project, as we are about to share with everyone the clinical and scientific evidence of our work over the past 2.5 years. We are fully aware of the responsibility and the challenge that this represents for our project, and at the same time, we are confident in the impact of our work on the people that we support and on mental health, both from clinical and scientific perspective, and without exaggeration or false modesty. David and Celia, thank you so much for sharing this event with us, for guiding us in our clinical practice, and for accompanying us in scientific production. O impacto real na vida de pessoas reais que já tinham recorrido a quase todas as alternativas terapêuticas e acreditavam não ter solução para o seu problema de saúde, conseguiu ter uma resposta clinicamente relevante com a psicoterapia assistida por ketamina. Bastava uma pessoa, mas foram 137. Esperamos que muitos mais possam vir a ter acesso a esta tecnologia de saúde, seguindo exemplos internacionais como no Reino Unido, Noruega e mais recentemente em França e também nos Estados Unidos. Decidimos, por outro lado, trazer uma perspectiva diferente sobre os psicadélicos e promover uma conversa entre filosofia, cultura, o significado da vida, com a participação do José Rodrigues dos Santos, que no que acreditamos será um momento também especial neste nosso evento. Por fim, hoje somos muito mais do que uma clínica de psicoterapia assistida por ketamina. Convido-vos, por isso, a assistir a um pequeno vídeo deste percurso que, em conjunto com a Vílio Martins, com a Carla Maris e com o Nuno Batista Marques, decidimos percorrer desde a nossa fundação em 2023. The Clinic of Change, mais de 3 anos a inovar na terapia assistida por ketamina. Um trabalho sustentado por evidência científica, sustentada nos mais recentes avanços na área, equipa clínica de excelência, formada pelos melhores especialistas internacionais e relação próxima e humana com as pessoas e os seus problemas. Existem 226 ensaios clínicos com ketamina no tratamento de perturbações psiquiátricas. São 24 as revisões sistemáticas e meta-análises que sustentam a psicoterapia assistida por ketamina, mas para tratar que doenças? Depressão resistente a tratamento, ansiedade, perturbação de stress pós-traumático, abuso de álcool e drogas e distúrbios alimentares. E tudo isto com uma taxa de resposta superior a 70% em contextos clínicos e uma eficácia incomparável na prevenção de recaídas quando combinada com psicoterapia. Um estudo recente demonstra melhorias significativas na saúde mental de 98 doentes após passarem pelo programa de psicoterapia assistida por ketamina, Ketamine Assisted Psychotherapy, CAP. Foi levado a cabo por investigadores da The Clinic of Change, do ISPA, Instituto Universitário, do Instituto de Saúde Baseada na Evidência, ISB, do Centro de Psicofarmacologia e Edições da Universidade de Exeter
e do Centro de Investigação em Psicadélicos da Faculdade de Medicina do Imperial College London. Os resultados do estudo mostram reduções substanciais nos scores das escalas referentes a sintomas depressivos, sintomas de ansiedade e incapacidade funcional. Redução dos sintomas depressivos, com alteração de grau de depressão moderadamente severo no início do tratamento para grau ligeiro no final. Redução dos sintomas de ansiedade, com alteração de grau de ansiedade moderado no início do tratamento para grau ligeiro no final. E redução da incapacidade funcional, traduzindo numa melhor capacidade percepcionada de desempenhar atividades pessoais, sociais e profissionais. O que dizem os restantes números? 81% dos doentes tratados com recurso à psicoterapia assistida por cetamina terminaram o programa ou estão a concluí-lo. 63% dos doentes que ingressaram no programa foram diagnosticados com depressão. E entre 69% e 82% dos doentes apresentaram uma melhoria clinicamente significativa nos resultados primários no final do tratamento. Em quase 3 anos de trabalho na área da saúde mental, há números que falam por nós. Foram 137 os doentes que iniciaram os programas CAP e CARE, totalizando mais de 675 sessões de psicoterapia assistida por cetamina, com uma duração superior a 8.775 horas. Foram mais de 55 os encontros de supervisão e discussão de casos e 11 as conferências com prestadores de cuidados de saúde. Em simultâneo, foram 6 apresentações realizadas em conferências científicas de âmbito nacional. Mas o trabalho da Clinic of Change não é só números, e os testemunhos falam por si. São experiências bem intensas, mas logo desde a primeira sessão já se sente, né? O protocolo ele vai evoluindo aos poucos. No caso, eu fiz um tratamento foram 4 semanas, aos sábados, as aplicações, e logo após as sessões já é visível a sensação de bem-estar e redução da ansiedade. A very life-altering experience. That helped me a lot to deal with my own things, and that made me feel confident about myself and my life as a whole. And depois da primeira sessão eu comecei a acreditar em mim, que era coisa que eu já não sentia há muito tempo. Comecei a ver o que nós vamos chamar uma luz ao fundo do túnel. Mas depois de ter feito este tratamento, vale a pena investir. Vale a pena continuar a tentar sempre, porque a recompensa que nós temos depois é muito grande. Na The Clinic of Change, a inovação é um pressuposto fundador. É por isso que a procura por novas terapêuticas e abordagens clínicas é constante. Em 2026, temos uma nova ferramenta ao serviço da saúde mental, a estimulação magnética transcraniana, TMS. Trata-se de uma técnica de neuromodulação cerebral não invasiva, que utiliza campos magnéticos pulsados de alta intensidade para induzir correntes elétricas focais no córtex cerebral, modulando a atividade neuronal de forma controlada e repetível. O que mais nos diz a evidência científica sobre a TMS? Perfil de segurança favorável, realização em regime ambulatório sem necessidade de anestesia ou sedação, efeito na conectividade funcional cerebral para além do período imediato de estimulação, crescente integração em guidelines internacionais no tratamento da depressão resistente e ainda resultados expressivos no tratamento de ansiedade e de perturbação obsessivo-compulsiva. A nossa equipa possui formação especializada na área de TMS e desenvolveu a sua prática com base em protocolos internacionais validados e alinhados com centros de referência na área de neuromodulação. A intervenção é realizada em supervisão contínua de um médico psiquiatra em articulação com uma equipa multidisciplinar, garantindo a segurança, precisão técnica e monitorização clínica em todas as fases do tratamento. Isto permite assegurar, em Portugal, um nível de intervenção equivalente ao praticado nos principais centros internacionais desta área. Muito bem. Chegou então o momento agora de iniciarmos o nosso evento. Eu convidava o professor António Vaz Carneiro, que é presidente do ISBAS, o Instituto de Saúde Baseada na Evidência, e professor jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, para nos fazer uma atualização sobre evidência científica sobre psicadélicos. Tá aqui.
Muito boa tarde a todos. Eu gostava de começar por agradecer a gentileza do convite que foi feito ao Instituto e a mim pelo Clinic of Change e dizer-vos que estou muito contente e muito feliz por estar aqui convosco hoje. Não sou médico, não sou especialista em psiquiatria, nem nada que se pareça. E aquilo que me foi pedido é exatamente uma ideia antiga, que é para que quem nos queira mostrar a evidência como ela é, deve sair do terreno específico onde trabalha e ter uma visão de fora. É isso que eu vos venho mostrar. A minha... I have to defend my own language, I'm sorry. So I have to defend Camões language, so I'll speak in words. But the slides are in English. E, portanto, uma vez mais, muito obrigado. Eu espero que... O que me foi pedido é uma tarefa muito complicada. E eu vou tentar explicar como é que eu consegui, pelo menos parcialmente, fazer, não é? Porque pedir para falar sobre psicadélicos em medicina seria uma coisa de 10 horas ou 12 horas todos juntos, não é? Portanto, eu tive que fazer uma seleção e vou-vos propor uma abordagem um pouco diferente. Portanto, em primeiro lugar, vamos falar sobre quem é que eu sou, o que é que faço na vida. Depois, a pergunta é esta. Quais são os benefícios e os riscos da cetamina para o tratamento da depressão major? Cetamina, depressão major, e só cetamina e depressão major, ok? Depois vou apresentar a metodologia que me servi para fazer esta conferência. E depois vou-vos dar 4 estudos que consideramos particularmente importantes e vou dar um sumário de cada um deles, ok? Depois concluímos alguma coisa no final, ok? Bom, eu sou... acabei o meu curso para Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Desculpem. Tenho 3 especialidades em Medicina Interna no Mount Sinai Hospital em Nova Iorque pela Ordem dos Médicos. Tenho depois a especialidade em Nefrologia da Universidade da Califórnia, em São Francisco e Stanford. E depois tirei a especialidade de Farmacologia Clínica cá na Ordem. Portanto, tenho uma abordagem grande, sou internista de base, e, portanto, é uma abordagem grande para este tipo de respostas. Eu doutorei-me na Faculdade de Medicina de Lisboa com parceria na George Washington University e sou um professor jubilado, catedrático jubilado da Faculdade de Medicina de Lisboa, onde dirijo a Cochrane em Portugal, sou um membro do Steering Committee do Choosing Wisely Internacional, sou coordenador para Inteligência Artificial e Medicina da Ordem dos Médicos e publiquei cerca de 400 papers e, acima de tudo, fui introdutor do conceito de medicina baseada em evidência, aquilo que é hoje tão normal. Há 25 anos, quando eu a trouxe, eu um dia conto algumas histórias que nos vão fazer rir para vos contar tantas vezes que as nossas próprias convicções se viram contra nós. Este é o instituto que eu dirijo. Temos dois associados, que é a Faculdade de Medicina de Lisboa e a Faculdade de Farmácia de Lisboa. Depois temos 8 investigadores de linhas próprias de investigação dentro do instituto. Depois temos um conjunto de empresas e institutos e fundações que trabalham connosco. E é este o modelo que nós, habitualmente, achamos que era melhor para poder fazer um pouco daquilo que é isto, que é, no fundo, duas grandes áreas, e as áreas em que nós somos avaliados. Científica, todas estas áreas, e depois a educação avançada, mestrados e doutoramentos. Portanto, é um centro igual a tantos outros, não há aqui nada muito extraordinário, ok? Portanto, a questão aqui era quais são os benefícios e os riscos da cetamina para o tratamento de depressão major. Era impossível eu lançar mão de outro fármaco ou de outra doença. Portanto, o que vos vou mostrar é uma visão ultra focada, parcial, mas com grande qualidade acerca desta metodologia, ok? Pronto, aqui há... Porquê é que esta área é importante? Porque esta área está na berra daquilo, na fronteira daquilo que se faz, numa população desgraçada que é a população dos doentes exprimidos sem opções terapêuticas. Eu nem sequer me passa pela cabeça pensar o que será ter uma depressão major e não ter tratamento. E, portanto, isto é um problema clínico grave, um problema clínico importante e relevante. E, curiosamente, a FDA prometeu acelerar todo este processo das drogas psicadélicas, exatamente porque o Sr. Trump lhe disse que tem que apertar isto, porque eu acho que isto funciona, e que os nossos veteranos têm que todos... Há milhares de pessoas nos Estados Unidos, como sabem, todos os anos, jovens veteranos das guerras várias que os americanos insistem em fazer, e que se suicidam aos milhares. E, portanto, é um problema de saúde pública grave. Portanto, ele diz isto e a agência diz que vai, pura e simplesmente, digamos assim, reduzir a quantidade de burocracia necessária para isto. Pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa má. Tem a potencialidade de ser ambas as coisas, mas, enfim, esperemos que venha a ser uma coisa boa. Que metodologia é esta? Isto faz parte, para vocês saberem porque é que eu vou dizer o que digo e não outra coisa qualquer, eu tenho de explicar a metodologia que me servi para dizer isto, para concluir o que concluí, ok? Portanto, em primeiro lugar, a doença é a depressão major, ponto final.
Okay? Em segundo lugar, o tratamento da cetamina, os ensaios, os estudos que comparam a cetamina com o placebo, o midazolam ou eletrochoques. Okay? E essas são só estas. Okay? Depois, só em adultos, e eu vou tentarmos fazer privilegiar a parte experimental, portanto, ensaios clínicos experimentais, são aqueles que melhor estabelecem o nexo de causalidade entre uma intervenção e um resultado, como sabem. Embora também tenhamos levado em linha de conta aquilo que se chama Real World Evidence, que é um bocadinho uma outra fonte diferente de informação, que é o dia-a-dia, os dados que se geram todos os dias, que tem outra importância e tem outro impacto. E que, na minha perspectiva, devem ser complementares os dois, ok? No fundo, os fontes de dados é aquela que é a nata da nata desta informação. São estes cinco plataformas, DynaMedX, UpToDate, Open Evidence, o Medscape e o Cochrane Central. Melhor que isto não há nenhuma capacidade de procurar outra coisa noutros sítios. São todas áreas em que há regras estritas de localização, avaliação e síntese da evidência, que são transparentes e são comuns a todas elas. Porque o que aqui está deve ser verdadeiro, isto deve estar próximo da realidade, ok? E, no fundo, isto não é uma revisão sistemática. Isto é apenas uma revisão científica, lançando mão daquilo que me pareceu mais interessante para vós, também, no meio disto, ok? Quais são os sumários? Estes são os 4 papers de que acabei selecionando ao fim destas várias iterações que fiz por estas bases de dados. E, muito brevemente, vou tentar explicar os 4 para tentar provar que a intervenção nesta doença da cetamina, quando comparado com o placebo, com a midazolam e com os eletrochoques, é benéfica e tem um perfil de segurança aceitável. Mas eu, para poder afirmar isto, tenho que, no fundo, analisar cada um deles. Portanto, este foi, nesta revisão sistemática, que, como sabem, é uma procura sistemática e explícita da evidência de certo nível e depois a sua combinação, para concluir de uma maneira muito mais global, os ensaios clínicos, comparando a ketamina com o placebo, nesta revisão sistemática, foram 4. O que é que eles mostraram? A cetamina associa-se a um aumento de remissão às 24 horas em 3 ensaios clínicos com 105 doentes, um odds ratio de 5,6. Quer dizer que quem faz esta terapêutica tem 6 vezes mais hipóteses de ficar melhor do que quem não a faz. Okay? É isso o significado do odds ratio. Okay? Depois, só precisamos tratar em 3.600 doentes para ter uma remissão e depois estes resultados são consistentes às 72 horas e à semana em alguns dos 4 a 5 ensaios clínicos que cá estão incluídos. Okay? Não há diferenças significativas às 2 e 4 semanas e 3 meses, mas o intervalo de confiança, que é a probabilidade que nós temos de acertar no número, se repetíssemos estes estudos 1000 vezes, qual era a gama em que eles acertavam, pode sugerir pode surgir uma certa incerteza nos resultados. Não são resultados claros, preto e branco, são mais matizes de cinzento, ok? O segundo impacto foi um aumento da resposta às 24 horas em 7 ensaios clínicos com 185 doentes. Lá está o odds ratio de quase 4, portanto 4 vezes mais hipóteses de melhora. E o número de ensaios tratar em 3 e 24, o que quer dizer que é mais eficaz aqui, neste contexto terapêutico, ok? Há um aumento da resposta também aos 3 meses, mas não é significativo, estatisticamente significativo. E há um aumento dos efeitos acessórios, como seria de esperar, mas sem diferenças estatisticamente significativas entre esta intervenção e o comparador dos placebos, ok? Portanto, isto é a primeira revisão sistemática que vos queria mostrar. Isto é um ensaio clínico. Não, desculpem. Em ensaios comparado agora a cetamina com o midazolam, foram 5 ensaios clínicos, o que concluímos é que a cetamina associa-se a um aumento da resposta em 24 horas, em análise de 4 ensaios clínicos com quase 300 doentes, e que tem resultados consistentes às 72 horas em 3 ensaios clínicos. Okay? E também se associa a um aumento da resposta ao 1 e ao da segunda semana em 2 ensaios clínicos publicados. Okay? Não há diferença na remissão e no grau de suicídio ou ideação suicida em 1 ou 2 ensaios que foram incluídos. Okay? Mas todos os intervalos incluem a possibilidade de benefício ou lesão. Repito. O volume de doentes não nos permite ter resultados muito claros. Estamos na borda de interpretar, sim, parece ser eficaz, mas precisamos mais dados. Precisamos, acima de tudo, de estudos com maior número de doentes, com uma amostra muito maior. E com as amostras maiores, a vantagem que tem é que nós acertamos melhor nas previsões, como sabem, não é? É só isso e mais nada. Depois... Este estudo tinha 41 doentes com tratamento com depressão resistente ao tratamento que foram aleatorizados entre ketamina e placebo por 3 semanas.
Okay? O tratamento foi dado com add-on, como é óbvio, não é? E comparando a ketamina com o placebo aos 21 dias, temos que há uma redução do score MADRS, e eu já vou fazer aqui uma crítica acerca destes scores que me parecem exagerados, há pelo menos 8 ou 9 scores. E para estudar é complicado. Porque é que se utilizam ou não utilizam outros? É um dos problemas para mim da bibliografia, que há scores a mais. Serão validados e são capazes de não ser bons, não digo que não, mas são muitos. O que quer dizer que depois torna muito difícil comparar impactos entre dois estudos diferentes que utilizaram dois scores diferentes. Fica difícil para mim perceber qual dos dois é que é mais valioso em termos do impacto nos doentes, não é? Mas aqui foi assim que foi. Como sabem, quanto mais alto é o número, mais deprimido o doente está, e, portanto, há uma diferença clara entre a intervenção e o placebo. Ok? E também quando se define a redução em 50% do score MADRS. A remissão foi em 27% no final de 21 dias e 0 no braço placebo. O que quer dizer que dá aqui um significado ao aumento de impacto. Isto é, de facto, resultados que demonstram um grande impacto. Ok? Aqui já não nos interessa, são apenas por minutos, enquanto no placebo apenas nos 40 minutos é que nós temos resultados. Os outros espalha-se como que no tempo o efeito vai se mantendo e há um aumento de alguns efeitos adversos, como seria, aliás, de esperar, não é? Este estudo foi baseado num ensaio clínico. Foram 41 adultos com tratamentos pendentes. Deixem-me passar à frente disto, que este não me interessa. Este, exato. Desculpem. Exato. Portanto, foram 41 doentes, compararam-se... não, exato, assim. Portanto, este é um ensaio de não inferioridade, isto é, vou comparar aquilo que já tenho, que é a cetamina, com uma outra intervenção e perceber se ela é melhor ou pior ou é a mesma coisa. Isto é muito importante se a outra alternativa, por exemplo, já tiver sido aprovada. Ou então, se for, por exemplo, mais fácil de administrar. Okay? Portanto, estes ensaios de não inferioridade são muito interessantes por isso, não é? 400 doentes, okay? Idade média de 46, metade de mulheres com depressão major. Quando comparamos cetamina com eletrochoques, o que nós verificamos é que em 55% versus 41% houve resultados, ou seja, a não inferioridade manteve-se, não há nenhuma diferença entre uma abordagem de eletrochoques ou a cetamina, o que nos permite dizer que ninguém quer levar eletrochoques, e isto pode ser uma alternativa para os eletrochoques, que não é, com certeza, uma experiência agradável para os doentes. Portanto, quando nós interpretamos os dados, temos que perceber também isto, não são só os números, é o que é que isso significa para os doentes. Ninguém nesta sala era capaz de acreditar que preferia fazer eletrochoques a tomar uma pastilha ou uma injeção, não é? Portanto, isto é importante. Estes resultados são importantes nestas comparações, ok? E, portanto, aquilo que não tem são as remissões e as relapsos aos 6 meses, que são diferentes, e, portanto, não há aqui, por exemplo, nenhuma morte reportada, ok? Portanto, estes foram os estudos que me pareceram importantes, no sentido em que seriam claros na sua diferença entre as intervenções com o placebo e com os outros medicamentos. Isto é importante porque muito disto vai entrar em linha de conta quando um dia se submeter estes estudos todos à aprovação e à comparticipação pelo Infarmed. Eles vão procurar exatamente este género de evidência, ok? É isso que vão fazer. Quais são as conclusões? Comparado com placebo, a cetamina administrada intravenosamente ou oralmente parece aumentar as taxas de remissão de depressão de diferentes níveis em adultos com depressão major e só adultos e só depressão major, ok? Esta resposta parece estar mantida na maior parte dos doentes depois de 6 semanas, o que é novidade, nem sempre isto foi assim, ok? Mas é importante porque se a resposta se aguenta muito tempo, há necessidade de menos intervenção, há necessidade de menos tratamentos, há necessidade no fundo, para os doentes é muitíssimo melhor, não é? Depois, a cetamina, bem entendido, associa-se a um aumento de riscos adversos, como seria de esperar, de agitação, ansiedade, confusão e dissociação. Eu tenho certeza que tem esta experiência com este medicamento, mas aqui o que nos diz isto é que a taxa de efeitos adversos é relativamente pequena. Tenho estudos de drogas cardiovasculares com taxas muito maiores e os estudos oncológicos, as taxas são 20%, são 20 vezes isto, não é? Portanto, é preciso também contextualizar tudo isto. Evidência comparada cetamina com terapia eletroconvulsiva ou com midazolam, não é mix, isto é, não há aqui uma diferença significativa. E, neste momento, os dados que nós temos não suportam a ideia que nós pudéssemos substituir qualquer um destes medicamentos. Okay? Quais são os problemas que eu, e para terminar, identifiquei aqui como importantes? Já vos falei alguns, mas isto é importante para nós percebermos qual é o limite da evidência que nós temos. Exatamente em que ela é válida, até que ponto é que podemos ir nesta sua extrapolação de resultados,
como é que interpretamos resultados negativos, como é que interpretamos resultados positivos e porque é que achamos que esta é uma droga com muitos, poucos ou nenhum efeitos adversos. Okay? E, portanto, a primeira é, não há muitos estudos, precisamos de mais estudos. Com estas formulações, precisamos de mais estudos. Quanto mais estudos tivermos, de uma determinada maneira, melhor. E apesar de termos uma revisão sistemática que já captou muitos destes ensaios, já lá estão todos dentro, muitos destes ensaios, nós precisamos, dada a dificuldade desta doença, a sua mensurabilidade e, acima de tudo, o seu impacto, precisamos de mais estudos. Portanto, eu gostaria de ter tido mais estudos. Um dos problemas que nós temos aqui é que as amostras são de dimensão muito pequena. Não é possível, ou melhor, não é aceitável produzir um paper com 81 doentes. Quer dizer, nenhuma revista alguma vez na vida vai aceitar a não ser que seja uma doença rara, ninguém aceita doentes com 80. No caso da psiquiatria, tinha que saber quantos é que tinham que ser, tem que se calcular. Há fórmulas para calcular a dimensão da amostra. Mas o número destes estudos tem uma amostra demasiado pequena. Se a amostra é pequena, custa depois a generalizar para toda a gente. Não sei se estão a ver. Quanto maior for a amostra, mais confiante eu estou que posso generalizar para toda a gente. Se eu tenho uma amostra pequenina, fico na dúvida. Talvez sim ou talvez não. Okay? Depois, já falei nisto. Tem que se organizar, desculpem lá, e arranjar-me só 2 ou 3 escalas, que é para eu provar aqui o amador nisto, chegar aqui e conseguir comparar de estudo para estudo, estão a ver? Não é dentro do mesmo estudo, é de estudo para estudo. Portanto, temos que reduzir o número de escalas, há para aí 8, eu contei para aí 8. Não quer dizer que elas não sejam boas, o que eu estou a dizer é que elas deviam ser uniformes para a investigação. Ok? Depois, muitas vezes, não nos é explicado em que contexto é que a terapêutica está a ser feita, e isto é importante, não é? Muitos destes estudos, pura e simplesmente, não reportam nenhum efeito adverso, o que não é correto. Há sempre efeitos adversos, e nós temos sempre que reportar. Mas há vários destes estudos que não reportavam pura e simplesmente nenhum efeito adverso. E não estou a falar nas mortes, estou a falar em coisas tão simples como a ansiedade ou qualquer outra coisa. Okay? É fundamental fazê-lo. Porque para quem analisa a evidência, temos que saber qual é o perfil do benefício, mas também qual é o perfil do risco, que é para podermos dizer coisas inteligentes acerca destas matérias. Okay? Disto ou de outra coisa qualquer. Nem tudo dá no mesmo. A dimensão da amostra nunca é calculada. Reparem que a importância da dimensão da amostra é que se eu tiver poucos doentes e o estudo for positivo, isto é, a intervenção for melhor que o placebo, eu fico na dúvida de poder alargar a toda a gente. Ok? Direi assim, isto parece-me provisório, vou ver se consigo arranjar dinheiro para fazer um estudo com 3.000 doentes. E se o estudo com 3.000 doentes me der uma diferença estatisticamente significativa e clinicamente significativa, eu direi, sim, isto funciona. Okay? Por outro lado, se a amostra é muito pequena, se o estudo for negativo, isto é, se por acaso não tiver diferença nenhuma entre o placebo e a intervenção, então eu não sei se é porque isto é assim mesmo, a intervenção não presta, ou se, porque tenho uma amostra muito pequenina, não consigo captar as diferenças. Por isso é que é obrigatório calcular as amostras. E aqui, e nos estudos que vos citei, é uma minoria que o faz. Isto é metodologicamente muito importante, ok? E depois são os seus aspectos técnicos de conseguir manter a chamada ocultação ou não, ok? Lá está, ok? Portanto, eu respeito isso, percebo que este tipo de estudos são estudos complexos. Não estou aqui a criticar por criticar, isto são coisas difíceis de estudar. Há outras áreas da medicina muito mais fáceis, as diabetes e os cardiovasculares e os oftalmológicos. Já o cancro é uma desgraça completa, porque a complexidade de tal ordem que hoje é impossível ler os ensaios sobre cancro, tal é a complexidade que eles têm. Mas, portanto, digamos que há aqui um balanço que é importante defender, ok? E eu queria terminar só perguntando se vocês têm algum comentário, alguma pergunta. Muito obrigado pela vossa atenção e foi um prazer ter estado aqui. Muito obrigado. No fim, está bem. Tem aqui o meu contacto, se quiserem depois. Fazemos as perguntas depois desta série de intervenções. Muito obrigado, professor Vasco Carneiro. Te convidava agora então o José Rodrigues dos Santos, que é jornalista, é escritor, não precisa de apresentações para a maioria de nós, professor universitário, para nos falar sobre os psicadélicos e o sentido da vida. Muito boa tarde. Pediram-me para falar em inglês, sempre vou entrar em contato com o professor, em diálogo com o professor Nutt, de maneira que, se me desculparem, iremos então para inglês. So, why am I writing about psychedelics? Really, it was an awkward subject. First time I came across the idea, it was my youngest daughter. She told me, Daddy, got to write a book on psychedelics.
I thought that's not going to happen. You know, it's dangerous stuff. I'm not going to promote drugs, and it's very destructive to people, to families. So it's out of the question. Anyway, she insisted. She said, I'm wrong, you're wrong, sorry, you're wrong, you have to read about it. I started reading it, and then I found actually there was a subject. Why did I find it a subject? It has to do with the way I write novels. My novels are actually, the fiction is a tool to tell you to tell you about something, usually related to science. I have novels about physics, biology, artificial intelligence, ethology, and geopolitics, history, religion, philosophy, economics. So all fields of knowledge are of interest to me. And what I like to do in my novels very often is to see if there is a taboo, something where we have an idea which is wrong. And then when you delve deeply, you find that the idea that everybody has on the subject is a mythical idea. And there is something else behind it. And so that's something that I found here. I started reading also there is something important so that you understand why I wrote about psychedelics in a fictional manner. It's because all my novels, despite touching different fields of knowledge, they all deal with the meaning of life in different ways. For reality is a wall. I mean, we compartmentalize things as a method. So we have mathematics, we have biology, we have physics, we have history, whatever. But reality is not segmented, it's unified, okay? So for example, if we look at this object, well, there is here mathematics, geometry, there is physics, there is biology because there is wood, there is history. So a lot of things, they go all together. You see what I mean? So, and one of the things that happens is because I study to write my novels, subjects in depth, then I start seeing connections between things that apparently are not connected, okay? Between religions and philosophy and history and physics and biology, artificial intelligence, whatever. So that's what actually happened here. I realize most of you are actually interested in the therapeutical side of psychedelics, basically for, well, beyond personal interest, for professional interest too. I'm not going to talk about that part. It's not what interested me. I came across a number of studies, which you know much better than I do, about, you know, the impact it has, psychedelics have on people, the way they change their lives, the way they deal with their problems. I was very impressed by the Johns Hopkins study in 2006 with cancer terminal patients, who 80% of which, after taking several sessions of psilocybin, 80% lost fear of death, totally or partially. Also the studies on dependency on alcohol or smoke, which are very impressive. And understanding that what was taking place was actually, because in the beginning I thought it was some kind of biological, chemical reaction that psychedelics provided to people, and they would stop drinking because of that, or stop fearing death because of that. And it's not actually that's happening. It's because people have visions, and these visions, which we call hallucinations, I have a bit of a problem about this word, hallucinations, because hallucinations means it's all made up in our mind. And in fact, these visions were telling people true things about themselves. It reminded me a lot of what I read on Freud, when he said, you know, when he wrote, you have to go back to traumas, because people
They have these hidden traumas, and you have to go back there and you have to deal directly with it to sort it out. And these messages were, in a way, telling us this, telling patients this, you know, you're going to die, sure, but hey, death is not actually what you think it is. The body is going to end, the ego is going to disappear, that's for sure, but consciousness, it will remain there. I thought this is quite interesting. Or the alcoholic man who has his hallucination and suddenly he sees himself getting home drunk and beating up his wife and his children. But he's seeing this not from his perspective, but from the perspective of his wife and his children. And he's terrified. He realizes he's destroying his family. And after this hallucination, which is actually not an hallucination, because it's true events, there are true messages about what's going on in his life, he stops drinking. Now, this is interesting. So that's part of it. But then I realized that these substances, these visions, were also telling people things about the universe, life, death, you know, the meaning of life. That's what really got me. And so that's why I wrote the book. Also because I started seeing connections between these visions and other fields of science, namely particle physics. Okay? So this is going to be a bit technical now, but it's very interesting. I have a video to show you. It's in English. It's subtitled in Portuguese, Brazilian Portuguese. There is a word which you'll find awkward, which is gum, bola de gum. I think that's the word, which is Berlind. Okay, so bola de good, which is Berlind. Okay, everything else is very clear. So this video is about particle physics. Okay, and it explains the most mysterious experiment that exists in science. Mysterious in the sense that the most mystical experiment that exists. It's pure physics. It got Einstein crazy about this, you know. Einstein, Schrödinger, Bohr, Heisenberg, Broglie, Paul Dirac, Max Born, all of them Nobel winners. All of them were very, very puzzled by this experiment. It is important. I realize most or all of you are connected to science, so it's important to say there is a dialogue because of this experiment. It's called the double-slit experiment. Because of this experiment, there was a debate between Albert Einstein and Niels Bohr in Brussels in Solvay conferences in the 30s. And you know, the experiment basically is telling us that things happen by probability. Reality is not determined. Now, this is a major break in science because since Descartes and since Spinoza, all science is based on the concept that everything is determined. There's a cause and there is an effect. And the effect is determined by the cause. Okay? Now, the experiment is telling us otherwise. So that's why Einstein said, there's no probability. God does not play dice. Okay, this famous sentence by Einstein. Now, though the Einstein sentence is the well-known one, what I find interesting is actually the answer Niels Bohr gave to him. He said, Albert, stop telling God how the universe is. The universe is as it is, and we as scientists have to accept it, even if it contradicts our preconceptions, okay? We have a preconception that everything is determined, but that's not what actually nature is telling us. Which remind me of Aldous Huxley, the famous British writer, author of Brave New World. He once said, it's a not well-known sentence by him, but I like it very much. He said, the only truth is reality. Everything else are fictions. Meaning, when people say, oh, there is no truth. Yes, there is truth. It's reality. Reality is truth. Reality never lies to us. Einstein, in a conversation he had with his
Portuguese Jew biographer Abraham Paes, he famously said, "Raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft ist hier nicht." Subtle is the Lord, but malicious he is not. Abraham Paes said, "What do you mean?" And he said, God, meaning nature, meaning reality, God hides his secret not out of malice, but out of majesty. Okay? So the difficulty we have to seize truth is because reality hides itself under veils. Okay? And the work of a scientist is actually going through these veils and trying to understand what reality is, meaning what truth is. And this is the main difficulty we have. So whenever there is an experiment, that's the experiment I'm going to tell you, remember, the experiment never lies because it's reality talking, okay? And reality does not lie to you. We have to look at the experiment. That's what Niels Bohr meant when he said to Einstein, Albert, stop telling God how the universe should be. So we have to look at the experiment and understand what the experiment is telling us about the reality. And what it's telling us is very, very weird. So let's take a look at the video. It's a short video. And after we see the video, we watch the video, we'll go through what's really mysterious about this experiment, okay? So I hope someone, maybe God, will play the video and we'll watch it. And here we are, the granddaddy of all quantum weirdness, the infamous double-slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought, maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So, they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits,
and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits and it goes through neither. And it goes through just one and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. Physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. So the electron is very peculiar. Can stop The electron that. is very Pop peculiar that. in the sense that when you are Pop that. not looking, electron can be here, can be Okay, there, so or can the be over great there, in the American corner physicist of this room. Richard Feynman It can be all over once this, said that all over all the this mystery room, of so to quantum speak. physics is in this experiment. But okay? whenever we look, One thing that this we is know is strange. when we compare with relativity, Einstein's relativity, in the beginning, it is very weird. But then, when you become familiar with it, then you understand it's natural. Here it's the opposite. When we look at it, it doesn't look extraordinary. But when we delve in the details of the experiment, it becomes very bizarre. How bizarre is this? Look, okay, so what we saw there basically is the particle, when it is not observed, she goes through two slits simultaneously. And I don't mean like 50% of the particle on slit A and the other 50% on slit B. No, I mean 100% on slit A and 100% on slit B. You understand what this means? If I am here, I am not here, okay? Because I'm here. But there, I am here and I am there simultaneously. This is weird, okay? This is extremely weird. Einstein said this cannot be. This cannot be. And he came up with a paradox called the EPR paradox, Einstein, Podolsky, and Rosen. This paradox basically said, because, okay, I have to add something else. Richard Feynman, it was Paul Dirac, an Anglo-French physicist, who said it's actually the same particle on both slits. And he won the Nobel Prize for that. And Richard Feynman later said, no, it's everywhere in the universe simultaneously. The same particle is everywhere in the universe simultaneously. That's where the paradox, the EPR paradox, comes. Einstein said, not possible. If one particle is on one side of the universe, it cannot be, if you influence that particle, it cannot influence another particle which is related to it instantaneously. Why? Because of the limit of light speed. The information, if I touch this particle here, if I observe this particle here, the effect will take like zillion years to get to the other side of the universe. So it will take a zillion years to reach for the other particle to move. Now, Bohr said, no, it's instantaneous. They came up with an experiment devised originally by John Bell, an Irish physicist in CERN in Geneva. And they've made the actual experiment, an American, John Clauser, a Frenchman, Alain Aspect, and an Austrian, Anton Zeilinger. They won the Nobel Physics Award 2 years ago because they demonstrated physically that actually it's instantaneous, okay? This is weird. Why? Because this is telling us that reality exists at two levels, okay? There is a virtual level where the particle is everywhere. And there is a real level where the particle is only in one place. The consequence of this is
all of us, we have our house, okay? Now, our house, at this moment, does not exist really. It only exists virtually, okay? The only thing that exists in the universe for each of us is this room. Everything else is virtual, does not exist physically. But when we leave this room becomes virtual, and we get home, and our house becomes real. This is crazy, isn't it? Einstein said, I cannot accept that the moon does not exist if we are not watching it. Yet, this is what the experiment is telling us. And how do we know? Because at the end, he said, we are measuring. We create an observer is watching the particle going through the two slits. But when it becomes watching, when it starts watching, then it will go only through one slit. Only when we are not watching, it's going through to both slits. And it creates the interference pattern. Once we are watching, it goes only through one slit. Okay? So there are two levels. The level where there is consciousness because there is observation. And the other level where there is no consciousness. So this is one of the things that people who were having these hallucinations, they are telling us, the universe, they tell us very often, is unified. Diversity is an illusion. We are all one, we are all connected. And that's what physics is telling us. That's what the EPR paradox is telling us. Every particle in your universe is connected instantaneously, okay? And the other thing is, which is very important, is when people tell us after these hallucinations, they say, consciousness is never going to die. Okay, my body, yes, my ego, yes. I actually thought for a long time that ego and consciousness was the same thing. I realize now it's not the case. So they say, no, consciousness will survive. We will be connected into a sort of a universal consciousness, which is mambo-jambo, weird thing to say, but actually it's sustained by physics because there is a concept which is this virtual field is called the wave function. It's a concept created by Erwin Schrödinger, who also got the Nobel Prize for the wave function. And they say that the wave function is through the universe, okay? And, very important, things only become real when there is consciousness involved. It is consciousness that is creating reality, okay? Which is weird because the universe created consciousness, but it is consciousness who's creating the universe. That's what actually John Wheeler, another major physicist, demonstrated. So this I found profoundly interesting because these messages by people who had no clue about physics were actually telling things that I know from particle physics are true. Okay, this is very weird. Norbert Wiener, another physicist who won the Nobel, said you cannot sort out the mystery of the universe without sorting out the mystery of consciousness, because the universe only exists because of consciousness, because of the observation that makes things real. And if you see, is it possible for something to be in and out, in one place and the other place simultaneously? We would say no. We know from the experiment that is the case. And if we think, there is a metaphor I like to use, which is the rainbow. The rainbow. Is the rainbow there? No. Everyone will tell you the rainbow is in our head. It's we who created the rainbow. If we go to the place, we will not find the rainbow. And yet, there are pictures of the rainbow. There are films and videos of the rainbow. So, like in quantum physics, it's all in our head. And it's all also outside of our head. It's not a matter of this or that, but this and that. And this is a message that people are telling us. So what I found interesting in the subject, just to finish off, is actually what if these observations that people are referring after the hallucinations, if they tell us true things about ourselves, and if we find connections with physics,
are these other things that these hallucinations are telling us also true? That is what I found quite interesting. Also, I found interesting the fact that most of the people say, I became a better person because of using this. And which gives me an idea, maybe the world would be better if someone put some psilocybin in the vodka of Mr. Putin. Thank you very much. So, thank you so much, José Rodrigues dos Santos. Now it's time to invite David Nutt to join us. David is the head of the Center for Psychedelic Research of the Imperial College in London, and will talk us about the future of psychedelics in the healthcare system, connecting the dots. Well, thank you, Jose. That was a brilliant video. At last, I understand. And also, you're very privileged because you can make statements like add psilocybin to vodka, which if I were to make, I'd be sacked. But I can quote you. Okay, great. So, lovely to be here again, and thank you for bringing some of my books as well. You can see now I'm showing the Portuguese version. If you want to learn more about what I know, you can read that book as well. And the other one below is a very recent, up-to-date summary of all the literature to about a year ago. It's very comprehensive, very expensive, so I suggest you get your university or your company to buy it. But it's a big resource. So the first thing I want to point out is that despite the fact that Portugal led the world in drug policy, and still does in many ways, you're lagging behind a bit in psychedelic policy. The future is already in Australia. It's been there for 2 years, where psilocybin and MDMA have been approved as medicines for treatment-resistant depression and PTSD, respectively. And there were several hundred patients already treated. And in fact, the first data on the MDMA treatment trial in Sydney will be coming out next month, or in June, at the Royal College of Psychiatrists meeting. And you can read about how Australia achieved that in that paper down on the bottom left there. And that's a useful template for how any country should go about changing the regulations, because it tells you how we did it. It took about 4 years, and it took a process of training, education, mostly of regulators and doctors, but also, of course, of therapists and practitioners. Switzerland, Canada, Germany now, in some couple of centres in Germany, have now been given permission for compassionate use, which is excellent. And the bottom right image is the US, that's the US Senate. And as you know, that's an extraordinarily dysfunctional building. In fact, the only thing the Democrats and the Republicans agree on is that mushrooms are the future, which is why they allow both the red and the blue mushrooms into the building. And very excitingly, this year, the Czech Republic has also enacted, or is enacting, legislation to allow psilocybin for the treatment of a number of different disorders. That will almost certainly go through and be approved. It's been approved by the government, and the legislature is going to go through the regulatory system shortly. And this is a rather interesting breakthrough because it's much more progressive than in the other countries, because essentially all these are the indications that the Czech legislation allows. Psilocybin for depression, OCD, PTSD, GAD, chronic pain syndromes, cluster headaches, irritable bowel syndrome, eating disorders, and substance use disorders. Now that's remarkable, because most of you probably don't know that there are studies in each of those. There are some, but they're not a lot. But the Czechs have decided that that evidential base is adequate. But more than that, even if it's not adequate, it's enough to encourage more work. And one of the criteria for access to psychedelics in the Czech Republic
is that there should be at least one randomized controlled trial, or, and this is relevant also to Portugal, a prospective observational cohort study. So 2 different sorts of evidence, but each in their own way very powerful. And the Czechs realized that if they change the law, they will get a lot more research done in both of those forms, and that will eventually either prove they were right, which is likely, or prove they were wrong. And if they prove they were wrong, they haven't lost a great deal, because the harms of psilocybin are trivial. The benefits are potentially enormous. So it's a national experiment in how you might progress mental health treatment. In the same way as the Portuguese experiment 25 years ago nearly now of decriminalizing personal drug use was an experiment. It was one that was criticized, as some of you will know who were present at the time, heavily criticized by the international community, particularly the US, but it's proved to be definitely the way forward. And now every single UN department, apart from drugs and crime, accepts that you were right and criminalizing drug users is wrong. But of course, the UNODC is paid to say that drugs are bad. And I think the Czech model is a fascinating model for the future. So I just wanted to share it with you. And those of you who can influence policy in this country, well, read about it. The translations are available. I've tweeted about it. You can get access to it from the Drug Science website. So why have these countries made progress? Well, these are the reasons. Psilocybin has proven safety. It has proven efficacy. There's a great need for new treatments, especially when current treatments have failed. It has a different mode of action to current medicines, which gives new hope. It has faster activity, has enduring effects from 1 or 2 treatments with a lower adverse effect burden. And it's actually a realization that the ban should never have taken place in the first place. And it was a tremendous denial of therapeutic access to patients. And I'm going to talk about each of those briefly in turn. So the first thing we can say is that naturally occurring psychedelic medicines are safe. If they weren't safe, they wouldn't have been used for thousands of years by some of the most advanced cultures. You bottom left there, you see the Greek vase. There's a Greek god Demeter, god of agriculture, partaking of a psychedelic drink. That may be where Jose got his idea from. They were putting ergot, lysergic acid, and various ergot derivatives into wine to make a drink called the Kykeon, which they used to celebrate the Eleusinian mysteries. If you move across to the middle, you see one of the Hindu gods. Hinduism, the religion of Hinduism was created following the ingestion of a drink called soma. That's not the soma of Huxley. It's the same word, but that's the original Hindu soma was probably a cocktail of cannabis, THC, psilocybin, and the stimulant ephedra. And I'm still not sure why no one's resurrected that, frankly, because it seems to me it could be quite an interesting research tool. And then across the top, you've got a range of different psychedelics going from mescaline on the left, magic mushrooms in the middle, to ayahuasca, a drinkable form of DMT on the right, and then 5-MeO-DMT, the more recent addition to the list, the toad on the bottom right. So we know that these drugs have been used. They've been used for, they're probably the first psychiatric medicines. They're also probably the first well-being medicines. They've changed religious beliefs, and they've changed culture. So there's no reason why we should deny access of informed adults to them. And as well as that historic safety, we now have modern analysis of safety using sophisticated technologies, the most sophisticated decision technology, multi-criteria decision analysis, MCDA process. The bottom left there, you see, is the first one we did 15 years ago. That's now become a meme for drug harms. And it shows in the red circle that psychedelics are amongst the least harmful of all recreational drugs, whether legal or illegal. And that's when they're used recreationally. So if you extrapolate to modern clinical use,
where they might be used once in a lifetime, we can say that the harms are likely to be very, very small. That first study in The Lancet was replicated by the European Department of Justice, who got 30 European experts from 20 countries to address the same question, came to the same conclusions. It was also more recently replicated by Australian experts. In each of those red circles, psilocybin and other psychedelics. And it's subsequently been replicated in the last 3 years by experts in New Zealand, Canada, and the United States. So we can say categorically, when anyone looks very scientifically at the data of harms, they come to the same conclusion, that psychedelics have very low levels of harm, particularly when used in careful clinical situations. And of course, we also have historic data from the 50s and 60s, particularly relating to LSD, but also to psilocybin when Sandow remade it after Hoffman discovered what it was chemically. We have data over about a decade of use by the most eminent psychiatrists in the Western world, published in the leading psychiatric journals, which showed that psychedelics were safe and effective, and they didn't cause suicide, and they didn't cause psychosis. It's a massive data set on over 40,000 patients, which gives us a great deal of reassurance that using them today, when we know much more about them, we're likely to have even better outcomes, and they're likely to be even safer. And if you want to read about that, this is a recent review that we wrote that looks at the historic data and the modern data. Now, in the modern era, there are many thousands of individuals who've been studied with psilocybin, and fewer with the other psychedelics. And so we have safety data there as well. And then we have efficacy data. This image is not yet published. We've just pulled it together. It's the latest data we have. It includes an unpublished study in the UK by James Rucker, and it compares, you can see, the top rows are psilocybin, then we have other drugs down below. I'll explain the data. It's color-coded, so the darker the color, the bigger the effect size. Okay, so an effect size of less than 1 is a light yellow. Effect size of half is a very light yellow. And the effect sizes go up to about 4 in the dark red and orange. And the size of the balls, the circles, are the number of patients. And the timing along the x-axis is when the measures were made. And you can see that psilocybin, particularly, there's a lot of data on psilocybin. The effect sizes are large, and the number of patients studied is also quite large. So that's between groups. Psychedelics, we can say, are almost certainly at least as good as other antidepressants, and probably better when they're used in populations where antidepressants have failed. If we look at the real-world evidence that exists, so within group changes, before and after changes with psychedelics, you see, again, very large effect sizes. That's the real-world evidence that we're seeing also, as you saw earlier on, and we'll hear more about with ketamine as well. So they're safe, they work, and we need them. So this paper I published a year ago in Lancet Psychiatry, it was a reflection on the failure of people like me, psychopharmacologists, over the last 50 years, to actually achieve any significant change in the way we treat mental illness. There's not been a significant advance in the treatment of mental illness in the last 50 years, except for ketamine and now psychedelics. And if you want to know why, well, there are probably 100 reasons in that paper. It's a long paper, lots of references. But the reality is we need to do something different. And psychedelics offer something different. Psilocybin, as I've already emphasized, we have data. We have data in multiple countries. We have the top left there. You see the Hopkins data. Psilocybin, a single dose, compared with niacin, treatment in depression. The top right, we have the Compass data. Remarkable study.
3 doses, 1, 10, and 25 milligrams, a trip dose, in patients with treatment-resistant depression, conducted, I think, in 11 countries, 6 languages, and an outcome which is almost identical to our first trial, which was published over 10 years ago now, showing that psilocybin 25 milligrams works in treatment-resistant depression. The lower doses don't. And this is the most recent study, just came out of Germany a few weeks ago, showing again that a 25 milligram dose of psilocybin significantly reduces depression scores against placebo and against a 5 milligram dose. But if you can then give the placebo group and the 5 milligram dose group a trip dose of psilocybin, then they also get better. So you have there, I say, the most recent data. All the data pretty much points in the direction of efficacy. And it doesn't have to be psilocybin. There are also trials in Brazil and also in Spain using ayahuasca. And there are also a couple of small trials in Switzerland using LSD for both depression and one in America recently for GAD. And this one is a very interesting one. It was led by our group. It's the first study of intravenous DMT. DMT doesn't work orally unless you give it in the form of ayahuasca, where it contains another substance that prevents the breakdown in the liver and the gut. But we gave it intravenously, and you can see that a single intravenous shot of DMT, which produces a trip of about 30 to 45 minutes, produces a profound reduction in depression scores. That's the light blue bar. The placebo infusion produces some effect, but it's not anything like as great. But after a couple of weeks, if you give the placebo group DMT infusion, they then also catch up, so the depression scores become equivalent. And interestingly, the second dose of DMT didn't give you a greater response, and that probably is because you get to some kind of floor effect with psychedelics. And repeating psychedelics isn't generally necessary unless, I think, although we haven't proven this, people relapse. Strangely, despite this enormous amount of data looking at the value of psychedelics, there's only been one study comparing it with current medication. And this is our study, published 4 years ago now. And it was designed to answer a very simple question. So psychedelics, psilocybin works, it works fast, but is it just a fast-acting version of a conventional antidepressant? Is it just like an SSRI with an acute effect? And we addressed that question by doing a head-to-head where we took people with depression, some were treatment-resistant, some weren't, and we randomized them either to a very low dose of psilocybin, a 1 milligram placebo dose, or a 25 milligram dose. Each of them got dosed twice, a month apart. They all got the psychotherapy preparation before, during, and after the drug administration. But the ones that got the high-dose trip were put on placebo, and the ones that got the low dose, the placebo dose, were put on escitalopram, which is the gold standard SSRI. And it was for 6 weeks. And you see there, on the top left, you see the reduction in depression scores, with psilocybin outperforming escitalopram across all the time courses. Escitalopram did rather well in this study because they got a lot of therapy as well, particularly after the first administration of their low-dose psilocybin. On the right-hand side, you see well-being, and this is potentially the most important distinction between psychedelics and SSRIs. Psychedelics, psilocybin at the very least, increases well-being scores. That's on the Warwick Edinburgh Mental Wellbeing Score. The first dose of psilocybin has a profound improvement in well-being, the red bars. Escitalopram increases well-being, but that's probably a result of the antidepressant effect, whereas psilocybin seems to do better on well-being. And I think there are 2 reasons for that. The first is in the red box. You get less adverse effects from psilocybin, significantly fewer problems on sleep and on gut adverse effects with psilocybin. Again, almost certainly because you only take 2 doses and the doses last about 6 hours. So you don't have continual perturbation of the brain chemistry by the drug. And the second reason is on the bottom left-hand box.
which are remission rates. Now you'll see there, we scored remission using the 4 separate ratings that we use. We used 2 rating scales that the patients scored, the QIDS and the Beck, and we used 2 rating scales that the doctors rated, the Hamdi and the Madras. They show very different rates of remission, which is something that's not well understood. But it doesn't matter which scale you use. You see that psilocybin group were at least twice, sometimes 4 times more likely to meet remission, which is the target, than the escitalopram group. And I think the reason for that is shown on this slide. And this, to my mind, is the most interesting piece of imaging data we've ever generated. So this looks at what's called the modularity of the brain. And these data come from the patients in that last trial. And they had their brain scans 3 weeks after the second dose of psilocybin, low dose or high dose, and obviously the escitalopram. And the top line of data in red is psilocybin. And you can see in the top left-hand box, modularity goes down, significantly down. Reduced modularity means the brain is more flexible. It can change between its, the states in which it's running can change more flexibly after psilocybin. Whereas the bottom line, the blue bars, escitalopram, that didn't affect modularity, flexibility at all. And if you look at the top line again, there was a very interesting correlation. Increased flexibility, decreased modularity, correlated with outcome. And it also helped explain the increased functionality of the executive network. So after people recover from depression, their executive network after psilocybin becomes more connected, and they're more able to engage in life tasks because the executive network is critical to a lot of what we do, which again explains potentially why they're more likely to get into remission, because remission is being able not only not to be depressed, but to work and to live a normal life. I said they work in treatment-resistant depression. This was the original trial we did, showing a single administration of psilocybin produces profound and rapid improvements in mood, which are very enduring. These patients had all failed on 2 antidepressants. They'd all failed on CBT. Some had had more than 10 antidepressants. And they did very well. And some are still well now after that single administration over 10 years ago. So this, I think, is critical for us in the debate about bringing psychedelics into medicine. Psychedelics can work where other treatments have failed. And the reason for that is they work in a very different way. So this was a hypothesis that Robin Carhart-Harris and I put out, nearly 10 years ago. We predicted that psychedelics would work differently to SSRIs. At the time, we knew how SSRIs worked, and we confirmed that, by the way, with the escitalopram trial. So if you look at the top row, the blue row, conventional antidepressants, SSRIs, they enhance serotonin in the limbic system. That increased serotonin works through a receptor called the 5-HT1A receptor to suppress activity in the limbic system, the amygdala. It's an inhibitory receptor. That reduces anxiety, and over time, that reduces depression. But it comes at the cost of also reducing emotional reactivity. And that's one of the problems that patients complain of, that SSRIs stop them being depressed, but also inhibit their ability to have pleasure. And lack of pleasure or less pleasure means less well-being. So the analogy I like to use is that conventional antidepressants are to depression like a plaster of Paris is to a broken bone. The plaster does not heal the bone, but it protects the bone from stress so the bone can heal. Antidepressants protect the limbic system, the stress center of the brain, from stress, which we know in depressed people that center is hyperactive. It suppresses stress responses and allows the brain to heal, and that's why it takes 6, 8, 12 weeks for antidepressants to work, because it takes that long for the brain to heal. Psychedelics work in a completely different part of the brain. They work in the cortex. They work in a different receptor, the 5-HT2A receptor.
they disrupt cortical processes, they break down ruminations and repetitive thinking, and they free people from the mental processes which drive depressive thinking and also other thinking, addictive thinking, etc. So now we're in a very fortunate position. If we made psychedelics available, our patients then would have an alternative. And we expect that in other major disorders, like hypertension, like cancer. If one treatment fails, there's 2 or 3 backups usually. For the first time now in psychiatric disorders, we have a backup that works very differently, which we know can work where other treatments have failed. And here's a rather beautiful description by one of our patients who actually was in 2 separate studies, one with escitalopram and one with psilocybin. And he said this: antidepressants blunt emotions. Where escitalopram nulled me to feel less scared, psilocybin has made me realize that fear is not something to be feared. And then my final point is that now, when we look back now, it's 55 years effectively since the UN conventions outlawed these drugs. They did so because of the Vietnam War and the anti-Vietnam War protests. You can see the image there. Anti-Vietnam War protesters were making a claim that the US government did not like. Drop acid, not bombs. I have to think, as those 55 years have rolled out, that was actually a rather sensible argument. I don't think anyone could disagree now. I think we've proved to anyone's satisfaction that dropping bombs doesn't really solve any problems. However, at the time, the Americans couldn't ban the war protests. They could ban the drug that they thought was fueling the war protests. Of course, banning LSD didn't stop the war protests, and the war protests succeeded. The war was banned. The war ended. But the ban on psychedelics persists even today. In all the countries that have got around the clinical use, psychedelics are still illegal under the UN. No country has revoked their signature to the UN Convention. And it wasn't that psychedelics were seen as problematic to war protesters. They were seen as challenging the whole nature of the establishment. And that's why these drugs were taken into Schedule 1 of the convention. Schedule 1 said that they were highly dangerous, which I've shown you they're not, that they were addictive. I haven't shown you the data, but we're using them to treat addiction, and they had no medical use, which clearly they did. And in fact, the drug companies at the time who were developing antidepressants perpetuated the myth that you could get as good an effect with a tricyclic antidepressant as you got with a psychedelic, which is not true. So this was truly the most vindictive attack on these drugs, and it was politically driven. The health concerns were largely lies. And I just want to share this with you. This is a very recent paper. It came out last month by a group of Swedes who made the effort, which is a lot of effort, and the time. They went back and they went through all the minutes of the UN conventions in 1970 that were discussing the ban on psychedelics. And they came to a very interesting conclusion. They concluded that it was all political, as I've said, but they came up with something even more surprising, because up to that point, until I read this paper, I had been teaching that it was the Americans' fault. The Americans essentially owned the UN, and the UN did what the Americans told them. But it wasn't the Americans who were the real problem. The Americans wanted these drugs banned, but they were happy to keep them for indigenous use, because by that time, peyote at least was allowed in indigenous churches in America. And they also wanted them kept for research, which is why we and others have been able to still use them for research, with difficulty, but we were able to do it. In fact, the French and the Russians wanted these drugs eliminated completely. And I find that very chilling. I kind of understand why the Russians might, but I find it disturbing that the French would actually wanted them never ever to be used for any purpose at all. So thankfully the Americans, because they couldn't, as I say, they controlled the UN, they got their own way, and we've been able to use them for research, and it's research that has resurrected these for medicine. So I'll finish now. Why are psychedelics the future of mental health treatments? Well, there's a massive medical need. They've got proven safety and efficacy. They have a
completely different mechanism of action, and they're ready for use. So over to you, Portugal. Cheers. So now we will try a different perspective. I think that we are all interested to understand why José and David are at the same table. We thought when it was in November that the book of José suited David. And at the moment we thought that it would be a great moment to understand if they can meet together and they can share completely different perspectives. So my first question is, José, now that you listened to what David said, what was the most impressive thing that he says now that is different the way you look at this and the way you expect David to be around this topic? Well, I have to say that, I read David for the book. I actually quote him in a final note. So basically what he said is consistent with what you've written. So I wouldn't say there is nothing surprising. I mean, the surprise was, in fact, when I discovered a lot of the things, for example, that it was banned out of political reasons. That was surprising, as there is this stigma around psychedelics. And it's interesting because when you look at the history of it, actually LSD, which is of course, psychedelics have been around for thousands of years, but in the Western world, it was LSD when Albert Hofmann came out from the Sandoz labs in Switzerland. And I got a surprise that LSD was done out of Portuguese wheat. And this was not known. No, I didn't know that. I used it. And so I used that in a story as something quite interesting. And the fact that the CIA, because they were scared that the communists were brainwashing people of, there is this story of the Manchurian candidate. Imagine something absolutely impossible. An American president who was actually a Russian agent. Of course, that's not possible. But they came out with that idea back in the 50s because of these Manchurian things. So the CIA tried to, I tell that in a book, tried to use LSD to also understand how they could use the mind. And because they did not have scientists themselves, at least at that level, they decided to provide it to universities in America and hospitals, especially in California. And then you got the counterculture, which I'm sure was not the idea of the CIA. But so that's the irony of all it, which I found interesting. Also, the effects it had. It was very surprising. These people in California, Caltech, Stanford, Silicon Valley, all the main technological guys, Doug Engelbart above all, but also Bill Gates and the guy from Apple, what's his name? Steve Jobs, right? These guys were all on LSD. And so when they said, well, the internet, why? It's because everything is connected. Yeah. So we wanted to connect everything. So you get these connections, okay? And I found that profoundly interesting. And so that's basically the big surprise I had from what Professor Nutt said. It's what he wrote, and it's quite coherent. And I based a lot in what is in my books from the research of Professor Nutt and other scientists who studied the effects of these substances. And David, the same to you. When you look at the work that José has done, the novel, and the way he thought about it with the physics, yes. What do you feel? What is the difference? What is your perspective? Yeah, I think what we should be doing is we should be teaching quantum physics, but we should be giving psilocybin to the class beforehand. And then, I'll just give you the wonderful quote. Before Western science got hold of LSD, the first scientific study of
a kind of psychedelic state was conducted with nitrous oxide. By nitrous oxide, you all know what it is. It's a gas. It's used as an anesthetic. If you take a balloon full of nitrous oxide, you'll have quite a profound experience, which is in the direction of a psychedelic experience. Anyway, nitrous oxide was discovered in like 1780 by a British chemist called Priestley. He went to a guy called Humphrey Davy, who was another great chemist, who ended up being president of the Royal Society, which was the premier scientific organization in the world at the time. And Humphrey Davy took nitrous oxide, and he came out of it, and he said, "This is amazing. Nothing exists but thoughts. Everything are feelings, emotions, impressions." And he was so compelled by that. So this is a guy who discovered more elements than any scientist ever. And he would have got the Nobel Prize. They didn't have them in those days. And he came out and said, "This is just absolutely staggering." And then he set up, in the Royal Society, the most powerful scientific organization in the world at the time, a separate group called the Group for Chemical Philosophy. And they took drugs, and they took nitrous oxide in particular, to understand consciousness. And for 20 or 30 years, that group met and worked, and from that came the medical use of nitrous oxide in pain. And what is so terrifying is that today, in Britain, you can go to prison for using nitrous oxide. So in 200 years, we've gone from it being opening the mind of great scientists to the possibilities of thinking differently, to locking people up if they use it. And I find that extraordinarily frightening that we've twisted logic that way. But the other interesting thing that Davy said was, after taking nitrous oxide, he said, "At last, I understand Hegel." Now, most of you won't know what that means, but those of you who do know what it means, I don't know, I never understood Hegel, but after nitrous oxide, you can understand Hegel, which is basically, you can have contradictions, you can have two completely opposite concepts, like you're here or you're everywhere at the same time. So yeah, there's a historic precedence to this understanding of the uncertainty of the universe with psychedelics. They're the only way you can really get to be what it's like to be a waveform, I suppose. Just to add one thing, which is even Hegel does not understand Hegel. Well, I wouldn't dispute that. That's a great reality. I never understood it, so maybe I can start to use psychedelics to try to learn it. So I think we can open up now a little bit to have some questions, both for the panel and some of us to share, to listen from José and for David, even from Antonio, some thoughts, because I think you cannot lose this opportunity to listen to. Yeah, while someone's getting the courage to put their hands up, connectedness, just to say a bit more about that, because that's what our patients say. They feel more connected, not just to the world, to other people, but to themselves. Because people with chronic mental illness, they know there's something wrong, they just can't change it. And after psychedelics, they actually get connected to the way they want their brain to work, and it does work. Okay, so there's a question there on the left. Over there. Over there. Hello. Oh, sorry. Scared myself. Thank you so much for all the interventions. I'm not a scientist, so my questions are not going to be very intelligent. But it's more, I'm a survival, I guess. I'm a patient. And so I have interesting, how long is considered not working? The normal antidepressant medicine, how long do you have to be taking it to be considered not working? Or if it's not a question of time, how many different medications do you need to be? I know this is not straightforward and it changes from individual to individual, but I would love to know, as a neurodivergent person,
And also, my second question is, I haven't seen on the list. I arrived 15 minutes late, so I don't know if that was approached in some presentation that I missed. But I would like to know also the effects, if there are known, for ADHD, the effects of psilocybin and ketamine. Ketamine, sorry. Okay, yeah. Thank you very much. I can take those, shall I? Yeah, I think it's better. Yeah, sure, absolutely. Yeah, that's, so with the ADHD story, yeah, there is no kind of a priori, just conceptual reason why psychedelics should work in ADHD. I don't think, because I see that as an externalizing rather than an internalizing disorder. But there are people who've argued that maybe the sort of repetitive thinking, which stops you focusing, might be attractable by psychedelics. There has been one study. It was largely done in Switzerland. It showed no effect, but it wasn't a sort of full dose study. It was a low dose study. So whether you could get benefit from a trip is still unknown. I suspect not, but I think it's still worth trying. In terms of how long you should take, so most of the trials of other medicines in treatment-resistant disorders have usually said 2 adequate trials, which for antidepressants would be the order. I think an adequate trial would need to be 10 to 12 weeks of a reasonable dose, and to have 2 of those, or not to be able to tolerate 2 separate trials of those. And some require or suggest that you have some kind of psychological therapy as well, but that may be not necessary if you've obviously got a disorder which isn't particularly amenable to psychological therapy. Okay, so we will move on, and then if there's any question, David will be One in the middle here. There's another question? You'll have to put your hands up high. Yeah. There you go. Hi. Okay. First of all, thank you so much for the presentations. They scratched my itchiness of curiosity in many ways. My question is maybe more for David, I think. And I know there are some concerns about the appropriate age to administer psychedelics because of brain plasticity. So I was wondering what you have to say about that. Well, when I'm asked that question, which is most talks, I always refer back to the Santa Diame Church in Brazil, which is a sort of indigenous Catholic church where they use ayahuasca instead of wine as a sacrament. And they start from the age of 5. Now, they don't trip, but the kids often seem to have a very good track record in obedience and civility and intelligence and academic. So there's no evidence that at least low doses of DMT are problematic. We also know historically that large numbers of teenagers have used LSD and mushrooms without any obvious harm. So I think it's given that most people use it just once or twice, it's very unlikely to interfere significantly with brain development. The biggest issue would be if you were predisposed to a psychosis, would it bring it out? And the answer is it might. Probably people who have seriously bad trips may have that vulnerability. The good news is they rarely ever take it again. So there's a sort of self-defense in there, self-protective. And one final thing is, but we are interested in the therapeutic potential in younger people rather than the harms. And so we have started a study of people from 16 to 24 who self-harm by cutting. It's very difficult. There's no known intervention that works. One of my colleagues, Martina de Simplicio, is trying to develop a technique where you get the cutters to think of something else other than cutting when they get the urge to cut when they're stressed. It's very hard to get them to get up another image which is as compelling and as useful as the cut. And she's failed to teach them to acquire that alternative strategy. So now we're giving them a low dose, a very low dose, a 5 milligram dose of psilocybin, which is clearly psychoactive because they say they felt something. They don't trip. But we're hoping that the neuroplasticity of that low dose might help them get
better able to come up with an alternative to cutting. And that study's ongoing. It's halfway through now. And we've had a 16-year-old in, and they survived, which is good. Thank you. Okay, so before moving, I would like to ask you, José, you have different lenses. The majority of people that are around here, they are healthcare professionals, are linked with healthcare. Looking with your lenses that are different, how do you see the role of these psychedelics in the healthcare? How do you see that? How do you see if it's coming? If you have if you look at it, you see that it's something that can really happen, becoming a reality, because you have been through, even in the writing of your novel, you find a lot of distrust, a lot of questions. So somehow, what was maybe the advice even that we can move forward as healthcare professionals to move and to try to build this and allow that this psychedelic therapy will be available for people? So. Yeah, well, the way I see things is, I mean, we see this as a pattern everywhere in science. Whenever you make a major discovery, it takes decades until society gets it. For example, I was speaking earlier about Einstein, the relativity. Nobody has understood relativity for decades. It was very weird. And nowadays we are familiar with it. Quantum physics, the same thing, you know. We are more, well, it's sort of bizarre, but anyway, we are familiar with it. And many times when I write my novels, I plunge into subjects which have been researched at universities by, you know, scientists, whatever, and the knowledge they have, it's within the academia. It's not outside into society. So it takes time to reach the streets, basically. So I would say, I mean, I think it's inevitable. I mean, when I see these studies and the effects and what people talk about, how it works, it's obvious that this is going to work. But it will take time. As everything else in science, that's what's happening. Actually, for example, Professor Vaz Carneiro, you mentioned something that you didn't probably not understand because it was in Portuguese. The problem of samples. You know, the samples during the tests are very small. And this is obviously a problem from a scientific point of view. But the way I see it from, you know, from someone who sees it from outside, this will be inevitable. This is a problem, but it is inevitable because the treatment is not only giving the substance and that's it. You know, there is to have to, you know, the certain setting. You have to have someone going through the experience with the person, and this takes time. Meaning, this is not a mass experiment. You cannot do, you know, like with cancer, you can provide chemotherapy by the thousands. You can't do that here. So this will be a problem because there'll be, of course, a lot of people in the medical profession saying the sample is not big enough, and it is a fair criticism. However, it will never be, and this will of course create some resistance. But sooner or later, I think, yeah, I mean, it has happened everywhere in science like that, coming from the academia to the general public, taking decades, and certainly it's going to happen here as well. Okay, I think we have time for just one final question. Here. Hello, thank you. So my question is, there's been an investment in developing non-psychedelic substances with ketamine, for example, as ketamine. So we're removing the psychedelics experience, and the studies point to the importance of the mystical type phenomena and experience. So the question is, by investing in these substances which remove this component of the experience, are we not creating yet another chemical solution to what is perhaps a spiritual problem? Well, I don't disagree with you. I'm skeptical about non-psychedelic psychedelics. I think, you know, that's kind of an oxymoron. But also I'm skeptical about the intellectual basis of it. I mean, the drive
is a fear that the regulators, particularly the FDA, will be forced to block drugs which are still illegal under the UN Convention. So this is it's a cop-out in a way, but it's a clever cop-out because it's based on knowledge that psychedelics and psychedelic doses, we think in rats and mice, etc., do produce neuroplasticity. And clearly you can get neuroplastic effects from sub-psychedelic doses, definitely in rodents. Whether you can get that in humans, it's hard to show neuroplastic effects in humans after a psychedelic dose. So and I can say categorically, you cannot see neuroplasticity after a microdose, because that study it's taken us 5 years to publish that study. The hostility to doing any study in healthy volunteers. We did a study in healthy volunteers, 25 milligrams versus 1 milligram. The 1 milligram dose does nothing. The 25 milligram dose does produce plasticity. But it's taken 5 years to get through that. It's coming out very soon. So, but whether these new plastogens will show any plasticity in humans, we don't know. And how you're going to use them. Currently, they seem to be thinking you might take them 2 or 3 times a week. My own view would be even if they are neuroplastic and that does work, it's likely to benefit, or patients are likely to benefit if they have some therapy as well. Because we know that therapy helps even if you're on SSRIs. Yeah, I mean, you can increase the effect quite substantially by doing therapy along it. So I think I'm very skeptical. Taking the human out of psychiatry is always a dangerous thing, I think. Okay, thank you. So I think we can give a big applause to, and then we can move. I would like now to invite Celia Morgan, that is Chair of Psychopharmacology in the Exeter University, to address to us. Welcome, Celia. Thanks, Paolo. Hi, everyone. Thanks very much to the Clinic of Change for inviting me back to speak to you. I'm normally speaking about ketamine, but I'm not speaking about that today, which is a nice change. I'm going to speak about psychedelics in the real world. So as we've heard a little bit, worldwide there's a lot of interest in the medical use of psychedelics, and we've got over 300 clinical trials underway at the moment. And one of those is my clinical trial, just to give me a bit of context, which is a phase 3 clinical trial running in the UK. So this is looking at ketamine-assisted therapy in severe alcohol use disorder, where we're running a very kind of simple manualized psychological program with 2 conditions, high and low dose ketamine, and looking at outcomes at 6 months. And so far we've recruited 142 patients, and it's open at 8 sites across the UK. But yeah, we know things are changing very fast, and everyone's kind of alluded to this so far. And I like this term, the end of the beginning. Brian Hubbard, I don't know who is there, he's a campaigner for better treatments for the opioid crisis in the US, and a campaigner for ibogaine for people. He coined this term, and I really like it. So it's basically, and we know that Trump, as other people have mentioned, has given this executive order to fast-track psychedelic medicines. You know, how much this will actually do in practice, we don't know, but there's significant heft behind it, and it signals a move towards the medicalization of psychedelics. And so this landscape is shifting really rapidly. And so we've been building to this point for a while. And this is echoed also in Europe. And again, David's talked about this, so I won't go on about it for too long. But we've seen Germany, 2025, become the first EU country to establish compassionate use. And the Czech as government, as David mentioned, using psilocybin for medical purposes. France, really recently granted the use of ketamine for suicidal ideation on the back of a number of systematic reviews. The UK, as usual, is quite backwards, and it's a bit of an outlier here. Even though we're like a psychedelic research hub, we seem very far from the regulation of medical use, and we're actually
And, we're actually trying to make penalties for drugs harsher. So there's a proposal at the moment to increase penalties for possession of ketamine, despite overwhelming evidence that this compounds the harms. We're not only, there's Brexit, but we're also doing terrible things in Portugal here. It's interesting, actually, as David was mentioning, you've had this really groundbreaking legislation around decriminalisation, but actually the medical legislation is lagging a bit behind. But that's why it's great, using ketamine as a practical entry point into psychedelics. We have the Clinic of Change as a pioneer, really, in this space. But yes, medical use is gaining ground, but we know the overwhelming proportion of psychedelic use doesn't happen in the clinic. It happens in other settings. So this is an estimate. This is an infographic from something else. There's a few things that aren't totally relevant from the RAND Institute. This was their survey last year that suggested in the US 11 million adults had taken psilocybin in the past year. So we've seen the rates of past year psychedelic use, not for clinical purposes, in clinical trials, because that's a very small proportion of the population, but this is outside of that. This has doubled over a decade. So psychedelic use is increasing dramatically for all sorts of reasons. So we've got microdosing, and this is estimated in the US, 9.5 million people using psychedelics for microdosing, despite, as David was saying, there's not much evidence that it distinguishes from placebo in the scientific literature. So we're seeing this huge growth, which is kind of outpacing, really, research and regulation, but provides an opportunity. So these are the kind of settings where psychedelics are being used in the real world. And I've put kind of in brackets off-label clinical use, because that's kind of on the borderline. I won't be speaking about that today. There's use in indigenous settings. So for all of these groups, the psychedelic renaissance isn't a thing. All these people continued to use psychedelics despite prohibition. And so within these settings, so indigenous groups, recreational users, the microdosing group, and underground therapy, they have evolved over time quite complex practices and sophisticated protocols. I mean, particularly in indigenous groups, but I won't be talking about that today. But yeah, for psychedelic use. And so the question we're asking, and we've got some work looking at this at the moment, is what we can learn to inform the use of psychedelics in clinical practice from the use of psychedelics in the underground and in other settings. So this is the Global Psychedelic Survey, which I'm part of. Is, I think, the largest international survey of psychedelic users. So this is, and we had 9,000 respondents last year. And interestingly, when you ask people why they use psychedelics, 61% cited recreational use as a motive, but actually for, sorry, I'm just going to move so I can see my slides without turning around all the time. For actually 85% cited personal growth, and 61% cited personal well-being. So these aren't people using psychedelics for hedonic reasons, and this might have been a skewed sample. But I think this is actually broadly representative of the population of people that we see now. There's a lot of psychedelic use in the wellness space. And so for lots of users, these are kind of intentional practices towards self-improvement, and this can have relevance for psychedelic-assisted therapy. And this is, I think, a really good example of this is a group that we're working with now. So I haven't got any data to present on this. But this is cluster busters. I don't know if you've heard of them. Dave mentioned in Czech how cluster headaches is one of the indications that psilocybin is allowed to be prescribed for. And this was an organization formed by a person called Bob Wold, who I think it was in 1998 found that taking LSD produced this rapid remission of his cluster headaches. And cluster headaches sounds like, well, for those who are not familiar, maybe you all are, but these are really debilitating repeated migraines that lead to much elevated suicide rates in this group of patients. And Bob Wold found that LSD helped relieve them. And initially he was ridiculed, he posted it on Reddit threads, no one listened to him, but over time the movement gained ground. He set up cluster busters, which has now been running since then. And this created, so basically, through self-experimentation, before any clinical trial investigated this, he found some evidence that actually
this was real-world psychedelic use that then generated clinical hypotheses, which have now been borne out in clinical trials. So this is an example, a really good one, I think, of knowledge flowing from patients upwards, and what my sociological colleagues call lay pharmaceuticalization from below, which is the idea that these practices can emerge in patient groups. And yeah, we're working with cluster busters now, and they've got the most detailed protocols for administration, and this work has been established over a number of years, and they've also got this How to Grow Your Own Mushrooms guide. So yeah, there's another example of so that's the points that I was going to make. So yeah, this example of knowledge flowing from patients to science and not the other way around. Another example of a group we're working with at OEV Partners, and these are a really unique group of police officers in the UK that are actually using psychedelics to manage the PTSD that they have as a result, probably, of enforcing ridiculous drug policy and other policing-related tasks. So they're actually advocating to the UN for compassionate access for psychedelics, and we're looking at how those practices evolve in that group. So these aren't ravers or hippies. These are patients who are driven to alleviate their suffering with psychedelics, and there's a lot we can learn, I think, from these practices. So the opportunities for evidence, I think, from these different groups. So if we look at the kinds of evidence, and I'm running clinical trials, so I shouldn't slag them off too much, but in clinical trials we have these very controlled settings. Often with psychedelics we're talking about individual sessions, although that tide is slightly turning now. We're looking at heavily screened populations, so people who are excluded for all sorts of risk factors, particularly psychosis, potentially bipolar, or those have some work with ketamine. And we try and keep the setting very standard, because there is this idea within clinical trials that you can kind of toggle on and off the drug, which may be a bit of a nonsense. So we're trying to keep everything else around the drug the same, so similar music, a very clinical setting. And really, it's designed for medical safety, as it should be. These are patients in a medical setting. But the protocols are very rigid. As anyone who's ever been involved in a clinical trial, they're not very flexible or able to be changed, without multiple amendments to your regulators. Whereas in non-clinical groups, so there's a lot of opportunities for evidence. I think one particularly, is that in these settings, drugs are given to diverse groups, often vulnerable groups who are excluded from clinical trials, and they're often given multiple doses over longer periods. There's a sense of flexibility and agility in relation to the patient need or the person's need and their own responses. Often psychedelics are given in group and communal formats, and we have things like live music, so kind of multimodal inputs that we don't tend to see in the clinical setting. Icaros, sound healing. There's explicit symbolic and spiritual framing, and we can look at the impact of that. Things like space preparation, energetic clearing, and this is something I'll be talking about in our training tomorrow a little bit, and ritual and the value of that. So yeah, in non-clinical groups, protocols, if they're developed, or practices, evolve really rapidly and adapt with direct user experience. So when they experience harm and benefit, they can change rapidly, unlike clinical trials. So really, I guess the clinical implication that, in the right column here, there's a lot of variables that are controlled out of trials, but some of these might be therapeutically active. And these psychedelic users in the real world give us an opportunity to look at that. To the point of our colleague about the small size of clinical trials as well, there's this huge number of people just taking drugs in the wild. So it's a real important opportunity for evidence. So I'm just going to talk about a little bit of work that we've done. It's not very sciencey, it's kind of qualitative. So, but this is some work. So just a couple of examples of how we've been doing this, and we've got the ongoing work with cluster busters. But this is speaking to people who are experts in a different way. So this is an organisation, PsyCare in the UK, and they work at festivals, and they came out of observing that welfare in festival settings was often kind of keeping people in the bed and then maybe having them sectioned, and they thought they developed some practices for more sensitive approach to people who'd taken a lot of psychedelics. So they've been running for over 25 years in the UK, and they've developed some quite detailed practices on how to manage acute psychedelic crises that could be useful not only in psychedelic treatment, but also when we're talking about working with people with psychosis. So they've done training actually for the police and social workers. So their ethos is a peer-led approach, and they
they have kind of 3 C's in their values, which are calm, competence, and compassion. And they have a very non-interventional approach. So even when people seem very floridly psychotic, their kind of ethos is to avoid hospitalization. So they will try and de-escalate as much as possible in the setting in the festival. And so, yeah, this is, their approach is using a calming atmosphere and empathetic caregivers. So they say that often this is all that's needed to allow people to make a full recovery. And I think when you speak to Amanda, who runs the organization, I think and all this time, maybe there's only a handful of people have had to be hospitalized following their acute psychedelic crises. So, yeah, it's kind of, you can see how that's immediately clinically relevant. So we've been doing some qualitative research, looking at people who've experienced psych care, and they're not earth-shattering, but several key principles have emerged from respondents, so that they really value the set and setting. And we know this is important in psychedelic practice anyway, but they really value the calm, the warmth, the kind of gentle approach from people, and they have an ethos of treating people on psychedelics like you would a sleeping baby. And grounding practices that they've evolved to work with people in psychedelic spaces. And they also valued the people who'd experienced this care, the kind of non-judgmental support they got, as well as the sense that the carers had experiential understanding of altered states. So these are people who've taken psychedelics themselves and often have a lived experience of being in a psychedelic crisis, which has led them to want to volunteer. So this is encapsulated, I think, from this quote from one of the participants. It was obvious she could relate to what I was experiencing. I was with my tribe. So, yeah, this speaks directly to the idea of being with people who share your kind of phenomenological experience of the world. So, yeah, that work's ongoing, and we're hoping to get more details, and we've kind of captured some of the practices, which hopefully we'll be sharing some of tomorrow in our training. I'm a bit short of time, so I think I'll whiz through this. Yeah, maybe I'll just skip over that. Another study that we've done is looking at practitioners. So these are people responding to when people have taken psychedelics in the wild and then when things go wrong. So in any context. So what do experienced practitioners see and what do they recommend? So this is a bit of a busy slide, but so basically we were looking at 28 practitioners. So there were some psychiatrists in there, but retreat facilitators, coaches, integration leads, people leading integration groups. And we asked them about how they responded to people having challenging experiences, so protracted challenging experiences following psychedelics. And this is quite common. So first we wanted to know what those experiences were, what were the kind of things that they saw, and then what were their useful strategies for supporting people. And so the top kind of difficulty that people observed following psychedelics that was unresolved was this idea of existential struggle and ontological shock. And ontological shock is a term that's commonly used in the psychedelic literature, meaning when taking the psychedelics and having some of the unitive experiences potentially that Jose and David were talking about, but that is so confronting to your idea of reality and nature of understanding of meaning in the world that it creates this kind of schism and shockwaves where you can't necessarily then integrate that with when you come out of the psychedelic experience into your worldview. What's interesting, I think, is that ontological shock is not something that we necessarily look at clinically. So maybe that this is kind of evidence from this research that these are things that we should be looking at. Other things that came out, anxiety and panic, issues of self-perception, so identity destabilization, and things like disappointment, so when people had high expectations and these weren't met, dissociative symptoms, and resurfacing of repressed trauma. But yeah, I suppose of the 6 difficulties, I would say the ontological shock is something that maybe this is informative clinically, that this is something we should be looking at. And in terms of high consensus support strategies that came across all of the practitioners, individual psychotherapy was recommended, which is good for the psychotherapist, but also grounding and mindfulness techniques were said to be really helpful. Also peer and community support, and this came out quite broadly, particularly from the less clinical practitioners. So that's integration coaches and retreat facilitators, particularly emphasised the importance of peer and community support. And maybe this is something that's relatively more neglected in our clinical work, so has some sort of implications for that. Bit short of time.
So just another area that I think is incredibly informative for our clinical practice is the practice of underground psychedelic therapy, and Dave was talking about that earlier. And there's a few key people who've been very influential in that field. One that we're working with is wonderful, Frederica Meckel-Fischer. She was actually imprisoned for her underground therapy sessions that she conducted with drugs like MDMA, LSD, 2CB. And so she was arrested in 2009. But she used family constellations, cathartic bodywork, music, and drug sessions. So she used these kind of big multimodal experiences in groups. And yeah, her work, I think, is really different in many ways. So lessons from, just going a bit more quickly now, as I can see the time, from the underground, that preparation is not optional. And what these two practitioners, and I didn't really talk about Zeph, but he's represented potentially in the MAPS work, they would only invite people to psychedelic therapy after they spent years in conventional therapy. So after they've really built a very strong therapeutic relationship, which is a massive contrast to the kind of approaches that we're offering today. Not to say that they're not both effective, but they're not the same, they're completely different. And so I think that's a big gap, potentially, in the literature and a potential for evidence. Also, they gave multiple doses of psychedelics over a very long therapeutic arc, and that's, again, something that we've not really investigated. So they would do things like 20 to 25 sessions over a number of years, that allows a kind of evocation of very complex transgenerational material that our kind of shorter session protocols can't really access. They also used group formats, which we think have other active ingredients, potentially. And there's more, recently, some clinical trials moving towards this, but they're very difficult. It's even more difficult. It's hard running clinical trials, but to run that in a group. And they also use these multimodal approaches, really seeing the value of music and other practices, things like ritual in the space. And they often use this kind of non-directive inner healer model, which takes the therapist out of the experiential elements, which potentially, so that in these kind of approaches, the therapist is said to hold the container, not the experience. So the clock is flashing red at me. So I think this is basically, I'm getting towards the perhaps, so that's, sorry, I've got far too many slides then from the sounds of it. This is some work we're doing at the moment with Maria Papaspirou, who's teaching on a master's program. She runs the Institute of Psychedelic Therapy, and they use very different approaches to psychedelic therapy. So we're looking at some case studies over her work. Just to say, it's another source. So these are people that have been working in the underground, but this is another source of rich data that can really inform our clinical practice. Now that we've reached this kind of the end of the beginning, I think now that psychedelics are becoming more established, then we have a chance to innovate, particularly the psychotherapeutic approaches. So just a kind of summary is that there's a huge scale of psychedelic use in the general population. 96% of it's non-clinical. That's not to say that it's not for clinical aims or that everyone's taking drugs hedonistically, but this is a huge scale. And past year use has doubled. So this is a source of evidence. There's potential risks inherent as that, and we need to be alive to those, I think. So in terms of safety, some work that we've done with harm reduction professionals and in other groups have shown that non-intervention does work when you're dealing with psychedelic crises, and that peer-led support can be really effective in resolving these kind of crises without medication. Preparation depth is really helpful, and so there is this kind of invitation to potentially explore where people are given psychedelics in addition to a much deeper therapeutic relationship. And that these kind of exploring long therapeutic arcs rather than these short-term models that have come out of clinical trials could be really useful. And the psycholytic model, which was using lower doses over multiple time periods. And the gaps, I guess, are things like individualizing doses. This was a common practice in underground therapy, where you take one dose and then you change the dose in response to the patient. Multi-substance sequencing, using different types of substances. I guess that's, in order to do that, we need regulations to change. Looking at transgenerational material, and looking at therapist training depth. So often these models would use apprenticeship programs rather than the kind of training programs that we have now for therapists.
So yeah, so after the end of the beginning, maybe this is optimistic to think we're entering this new era of psychedelics where they're gradually becoming more established in medical and therapeutic use. But we can produce harm reduction practices which are informed by extensive non-clinical literature. We really need to document clinically relevant processes from this emerging real-world use, and things like ontological shock, as I mentioned, entity encounters. So we need to write these down, even though they might not fit into our kind of normal clinical frameworks, to allow these things to be informed by psychedelic experiences in the wild. And now, yeah, as I mentioned, I think it's a real opportunity now that psychedelics are becoming more established, that we can drive forward more innovative clinical practice, particularly psychotherapeutically. So that's all from me. Sorry, that was a bit long. Thank you, Celia. Now we'll move on to Vitor. Vitor é o diretor clínico da Clinical Change e é psiquiatra e professor de psicopedologia no ISPA, Instituto Universitário, e vai apresentar aquela que são os nossos dados e os nossos resultados e a nossa visão. Portanto, eu chamava o Vitor para se juntar a nós e depois temos uma sessão de perguntas a seguir novamente. I'm going to speak in Portuguese, but the slides are in English so that David and Celia can follow it. Bem, chegou a altura de prestar contas do que é que andamos aqui a fazer durante 3 anos e, portanto, eu venho sobretudo apresentar números e resultados. Estamos muito orgulhosos dos nossos números, são números que estão a par do que de melhor se faz no mundo e, portanto, é motivo para estarmos orgulhosos. Mas uma reflexão prévia, os números não mostram tudo. E, portanto, vimos aqui mostrar aquilo que estivemos a fazer, mas os números não refletem coisas como o interesse e o carinho que pomos no tratamento dos nossos pacientes. Não refletem nem mostram as horas e horas e horas de discussão dos casos clínicos, sobretudo no princípio que ia pela noite fora, para termos a certeza que fazíamos aquilo que era certo, porque ainda estávamos, de certo modo, a aprender, mesmo depois da nossa formação. Não reflete a alegria que temos em cada caso de conseguir arrancar uma pessoa que está há 5 ou 10 ou mais anos dentro de casa, muitas vezes na cama, e que possa voltar a ter uma vida, não é? E a gratidão que nos mostra. Também não nos mostra o decepcionado quando ficamos relativamente a pessoas que não conseguimos ajudar, que ainda são cerca de 30% de pessoas que não respondem aos tratamentos, seja porque a própria perturbação é resistente, como já era resistente a outros tratamentos anteriores, seja eventualmente por falhas nossas, que também as temos, porque somos humanos. E, portanto, não queria deixar de pôr esta nota. Esta é a nossa equipa maravilha, que, entretanto, também já aumentou, não é? Mas é a equipa que tem feito este trabalho e tem feito este percurso aqui em 2 anos, que já vão mais, porque começamos há um pouco mais de tempo. Não vou... uma contextualização. Todos nós sabemos que há maior atenção à saúde mental e que há maior atenção aqui em Portugal, sobretudo depois da pandemia, um pouco por todo o mundo, mas temos, de facto, isto aqui é para contextualizar em termos mundiais, mas, sobretudo, em termos de Portugal, não é? Temos, segundo os últimos números, 22% de pessoas que estão afetadas por uma perturbação mental, sofrimento clinicamente significativo. Que, comparando, por exemplo, com os Estados Unidos, onde sabemos que ultimamente a saúde mental não abunda, temos 16,7% e, portanto, mesmo assim ainda estamos pior.
E, portanto, temos aqui todo um conjunto de, sobretudo, a ansiedade, a depressão, as perturbações por uso de álcool, precisamente daquilo que nós procuramos dar resposta a situações resistentes na Clinic of Change. Enfim, não vou maçar-vos muito com isto. A ketamina que nós utilizamos é uma mistura racémica de 2 enantiómeros, que são moléculas em espelho, digamos assim, simétricas, a R-ketamina e S-ketamina, que, por sua vez, foi isolada numa fórmula para ser utilizada à parte enfim, por aspiração nasal, mas que na realidade também está na fórmula racémica que nós utilizamos. Também não vos vou maçar com digamos assim, com todos estes pormenores. Seria uma aula de psicofarmacologia. No entanto, saber que a ketamina, o efeito, que é muito dependente da dose, de facto, tem sobretudo a ver com o antagonismo do NMDA. Eu queria... É interessante isto ser o efeito da dose, porque nós percebemos que com certas doses temos certos efeitos. É uma substância muito conhecida como anestésico, em doses muito superiores àquelas que nós usamos. Portanto, estamos a usar doses, isto para tirar a ideia de que é o anestésico dos cavalos. Já estamos muito longe disso. É usado, de facto, em veterinária como anestésico, assim como para crianças. Ninguém diz que é o anestésico das crianças, é só dos cavalos. Mas, de facto, isto são outras doses. Portanto, ele vai ter um efeito psicadélico com doses muito inferiores àquelas que nós usamos, que se usam como anestésico. Portanto, não tem nada a ver. Aqui uma pequena história, enfim, digamos, do percurso que fizeram os psicadélicos e a ketamina em particular, que tem exatamente, provavelmente, uma vicissitude do destino que nasceu no mesmo ano que eu, e, portanto, tínhamos que nos encontrar um dia. E de facto, encontrámos-nos aqui na Clinic of Change, onde já temos, de facto, um conjunto grande de pacientes, neste caso 187 pacientes, que já estão nos nossos programas, seja CAP, portanto, para a ansiedade e para a depressão, seja para CARE, para perturbações de uso de substâncias, nomeadamente de álcool. Uma ideia daquilo da utilização, não é, das substâncias, não é? Portanto, dos vários tipos de ensaios clínicos que foram feitos, um pouco por todo o mundo. Já há muitas revisões sistemáticas, o professor David e a professora Cília também já falaram disso, o professor Vascarnelli também, e, portanto, mas interessa aqui fixar que há indicações precisas, não é? Que têm a ver fundamentalmente com depressão resistente a outros tratamentos, com as perturbações de ansiedade, as perturbações pós-estresse traumático e as perturbações por uso de álcool e as perturbações do comportamento alimentar. 70% de resposta em termos globais, depois varia consoante as séries e os números, e, portanto, cerca de 70% das pessoas, não só na Clinic of Change, isto é um pouco por todo o mundo, consideram que houve remissão total dos seus sintomas, ou, pelo menos, consideram que foi importante terem passado por esta, e que foram muito ajudados, não é, terem passado por um tratamento deste género. Apesar de tudo, temos 30%, não é? Basta fazer as contas, de pessoas que, por um motivo ou por outro, não responderam ao nosso tratamento. Não sabemos porquê, temos algumas desconfianças, mas não existem ainda marcadores, nem psicológicos, nem biológicos, que nos permitam perceber exatamente e dizer à pessoa imediatamente: olha, você, enfim, tem pouca probabilidade de resposta. Não temos isso, não é? De qualquer maneira, logo na avaliação médica inicial somos muito sinceros e dizemos e apresentamos os números, não é? Tais quais são. Claro que a maior parte das pessoas acaba por pensar, por uma questão de probabilidade, eu estou em grande sofrimento, não há mais nada,
e é mais provável que esteja nos 70 do que esteja nos 30. Mas alguém tem que ficar nos 30. E é preciso que as pessoas tenham essa noção, até para depois não sermos confrontados com situações de que, mas eu fiz aqui este investimento e não tive resposta. Bom, mas há, de facto, um conjunto de pessoas que não têm mesmo, infelizmente, não têm resposta. Outras têm respostas parciais, mas pode não preencher as suas expectativas. Um pouco a história, não é? A nossa história, que começa aqui, como vêem, em 22, ainda em projeto, depois vai passando, há um primeiro grupo, vamos fazendo o nosso trabalho e agora estamos numa situação, de facto, numa situação em que mantemos sempre estes nossos parceiros científicos e mentores tão importantes como são, que estão aqui connosco, o professor David Nutt e a professora Cília, do Imperial e da Exeter University. Como é que as coisas se passam, para quem não tem bem ideia disto? Tudo começa com uma avaliação médica inicial, para que se fique muito claro se a pessoa tem ou não tem indicação. Se tiver indicação, também é preciso ver se não tem contraindicações, que são poucas, porque é uma substância muito segura. E a partir daí tudo é explicado ao paciente, exatamente o que é previsível, como é que as coisas se vão suceder, se há alternativas para o seu caso, enfim, tudo é muito bem explicado. E uma vez decidido entrar no tratamento, reparem que é muito importante perceber que CAP quer dizer, tem aqui o P da psicoterapia. E, portanto, não se trata de uma utilização farmacológica da substância. Também está lá, evidentemente, a substância está lá e tem o seu efeito farmacológico. Mas trata-se de uma psicoterapia que é facilitada ou assistida por uma substância psicadélica, neste caso, que até é um psicadélico um pouco atípico, que é a cetamina. Portanto, não é apenas o tratamento, porque há tratamentos que vão investir sobretudo no efeito farmacológico da substância. Não é o caso. Aqui vamos aproveitar o efeito da substância, e nomeadamente todo o material que surge nas sessões psicadélicas. Portanto, aqui os efeitos psicadélicos não são um efeito secundário indesejável, não. Esse material vai ser trabalhado por psicoterapeutas treinados, que já têm a experiência anterior de serem psicoterapeutas, não é? Certificados, se quisermos, e depois treinados para trabalhar este mesmo material. Temos então as 4 sessões de ketamina com 4 sessões de integração, e estas sessões de integração são fundamentais na medida em que nós temos ali uma janela de neuroplasticidade máxima, mais ou menos até 3 dias depois de cada administração da substância, e é aí que nós temos que trabalhar para, digamos, mudar circuitos cerebrais, mudar circuitos neuronais que levam a que as pessoas estejam sempre, como o professor David Nutt já falou, sempre com aqueles pensamentos repetitivos, sempre nos mesmos circuitos que vão levar aos mesmos comportamentos, e mudar através precisamente da formação de novas sinapses e novas conexões entre regiões do cérebro que até aí não falavam e passam a falar entre si. É um pouco essa a ideia que leva a que as sessões de integração seja importante que não passe muito tempo, porque senão volta, digamos assim, a consolidar-se aquilo que são os padrões já habituais. E, por fim, depois, a sessão, digamos assim, de fecho ou de encerramento, onde se faz um balanço de todo o que foi este percurso. Este percurso, no total, dura mais ou menos 1 mês e meio, com mais coisa e menos coisa, mas nós continuamos, digamos assim, a fazer follow-up até aos 12 meses, mais do que isso já não é possível, e isto está integrado no programa, portanto a pessoa não está, digamos assim, a gastar mais por causa disso, está integrado no programa. A nossa equipa, a equipa propriamente que trabalha com o CAP e com o CARE, mas também depois temos outras pessoas, outros técnicos de saúde mental, que têm outros que, enfim, que proporcionam, têm outras atividades e outro tipo de cuidados que nós já iremos falar um pouco mais à frente.
Bom, aquilo que falava o professor Vasco Carneiro, realmente há aqui muitas escalas, se calhar demais, mas que depois torna difícil comparar, como ele explicou muito bem, de estudo para estudo, não é? Não tanto dentro de estudo para estudo. No entanto, estas nós procuramos não exagerar, se calhar exagerando, mas são de facto aqueles instrumentos de avaliação psicológica, estão sempre a ser supervisionados pelos nossos psicólogos, que depois nos vão permitir perceber o efeito do nosso tratamento. Não é? E, portanto, as pessoas também, elas próprias, às vezes, gostavam de passar logo para pós-finalmente, não é? E em vez de estarem a perder algum tempo, são quase tudo autopreenchimento, mas demoram tempo, mas não deixa de ser importantíssimo se queremos fazer avaliação e investigação como deve ser, não é? E, portanto, não estarmos... portanto, temos, como veem aqui, temos múltiplas dimensões que são estudadas a partir das diferentes escalas. Uma visão de uma das nossas salas e, portanto, e alguns números, aquilo que eu vos dizia, 137 pacientes, já mais de 600 sessões e, portanto, e muitas, enfim, avaliações e também alguma contribuição que nós damos em termos daquilo que é a investigação, como, por exemplo, 6 pósteres em congressos científicos. Nós fizemos um estudo retrospectivo para precisamente percebermos os nossos resultados. E temos, de facto, 81% das pessoas que completaram o tratamento, ou que ainda estão em tratamento, e esse estudo foi feito no âmbito de uma tese de mestrado, que foi apresentada no ISPA, com a supervisão da professora Suzette, que está aqui, e com a minha, enfim, com a orientação, e que nos permitiu, de facto, dizer, obviamente, a investigadora Mónica Galo, não sei onde está, mas que é importante, mas que fez, de facto, aqui um trabalho muito importante para que nós pudéssemos ter os nossos números. Estão aqui alguns dos números das pessoas que completaram, portanto, todas estas medidas. E temos, como veem, uma grande maioria em que o diagnóstico primário de facto, são as grandes, a depressão e a ansiedade. Não é? Temos muito menos das outras coisas. Uma idade média de 43, como também já foi dito naquele vídeo inicial. E temos pessoas, enfim, como se dizia antigamente no Tintim, que já não é do vosso tempo, dos 7 aos 77. E, portanto, temos pessoas, não dos 7, não é? Mas temos jovens, enfim, 18 anos, até pessoas na casa dos 70. Portanto, temos uma grande variabilidade de pessoas que nos procuram habitualmente como eu digo, com estes diagnósticos. Algumas comparações, que são aquelas que nos mostram claramente uma diminuição muito significativa ao nível dos valores da depressão, da ansiedade, enfim, o OK45 vai-nos dar, enfim, não só sintomas, mas como a qualidade das relações interpessoais e também o funcionamento pessoal e social. Como vemos, há, de facto, enfim, temos diminuições muito significativas de todas as perturbações, todas estas dimensões perturbadas que nós avaliamos. E, portanto, são estes resultados que nos deixam bem satisfeitos. Aqui também uma outra maneira de vir, portanto, cá temos, portanto, diminuições significativas e temos aqui as percentagens do que foi clinicamente significativo em termos de melhoria e, portanto, nas dimensões da depressão, da ansiedade, daí a importância dos respectivos instrumentos, em termos do relacionamento interpessoal global e do relacionamento social no trabalho, temos, de facto,
enfim, uma melhoria muito significativa que faz com que as pessoas considerem que valeu a pena fazer o programa e estejam, de um modo geral, muito satisfeitas. Apresentámos um póster em 2025 sobre o outro programa, que é o CARE, portanto, um programa que tem em vista a redução das recaídas, no caso da perturbação por uso de álcool, e, como podem ver aqui, houve, enfim, vou passar por, tínhamos uma pessoa de 52 anos, casada, 3 filhos, já com um historial de consumo, e que vai, de facto, depois melhorar muito significativamente. Vou só aqui ler as conclusões. Reduziu a medicação anterior, teve um recrudescimento de alguma sintomatologia com ajuste terapêutico, mas não teve nenhuma recaída e permanece abstinente. Enfim, este é um dos múltiplos exemplos, embora nós não temos ainda o número de pessoas, portanto, uma amostra, falou-se aqui do tamanho das amostras, uma amostra de CARE, como temos de CAP. E, portanto, ainda os nossos números ainda precisarão ser trabalhados. Bom, e isto são algumas das nossas contribuições, o tal estudo retrospectivo, o tal estudo de caso. Está agora em curso um estudo qualitativo, também com uma aluna de mestrado, e que vai tentar reproduzir um estudo qualitativo também, que já foi feito pela professora Cília Morgan e que agora vamos tentar reproduzir a nível qualitativo na nossa clínica, porque, como sabem, hoje em dia os estudos quantitativos devem ser complementados também com estudos qualitativos que permitam perceber a própria experiência das pessoas. Testemunhos, temos muitos testemunhos, poderão ver alguns desses testemunhos no site da Clinic of Change, por isso também vamos ter, estão aqui alguns. Quero dizer-vos que esta parte mais clínica vai ficar muito patente naquilo que eu já chamo a atenção a seguir, que é os nossos estudos de caso. E, portanto, temos 2 estudos de caso prolongados, onde se poderá ver exatamente a maneira como nós trabalhamos, não é? Porque os números não dão bem ideia daquilo que nós trabalhamos, mas estes testemunhos dão a ideia daquilo que foi o impacto que as pessoas tiveram, realmente com o nosso tratamento. Portanto, agora, é importante perceber, a Clinic of Change não é uma clínica de ketamina. A Clinic of Change é uma clínica de saúde mental e portanto, oferece diferentes tipos de cuidado, que não é apenas a ketamina. Claro que a nossa imagem de marca, a nossa bandeira, é a ketamina, mas temos também outra oferta de outros serviços, de outros tipos de cuidado em saúde mental, que aqui vocês podem ver. E a última já teve algum destaque no vídeo, a estimulação magnética transcraniana, que é, digamos assim, a nossa última aquisição, mas, portanto, há vários tipos de psicoterapia, avaliação neuropsicológica, terapia familiar e de casal, terapia também psiquiatria da infância e da adolescência, também com o apoio da psicologia clínica também da infância e da adolescência, e, portanto, temos aqui um leque de oferta importante e não significa que as pessoas venham à clínica apenas para a saúde mental. Isto, aliás, é, digamos assim, a ideia que eu sempre tive, e é engraçado, enfim, para terminar um bocadinho com um mote motivacional, digamos assim, quando eu era pequenino, e este pequenino era aí pelos 28, 29 anos, pensava naquilo que seria, do que eu gostaria de fazer. Um dia vou dirigir uma clínica que vai ter vários tipos de oferta e concebia, mais ou menos, e não, aquilo que eu concebia na altura não é muito diferente daquilo que consegui hoje, portanto, persigam os vossos sonhos, que alguns deles, pelo menos, irão realizar-se. Enfim, é isto que eu tinha para vos dizer. Muito obrigado pela vossa atenção. Celia, can come now. So now we have some time for some questions, 3 or 4 questions for both Celia and Vitor. Desculpem, se temos tempo
para algumas questões, quer para a Cília, quer para o Vítor, que naturalmente temos aqui um minuto, antes de depois passarmos a palavra ao professor António José Santos para encerrarmos esta parte e depois fazermos uma pausa pequenina e então iniciarmos a discussão de casos na fase seguinte. Celia, thank you. That was a wonderful overview. I just wanted to add one other thing. I don't know if you know that, but the reason why the Hopkins group did psilocybin for tobacco cessation, for quitting, was because they did a survey of people who'd stopped smoking cigarettes. And they discovered a significant proportion had taken mushrooms. So it was, it's approaching it from a different direction, asking the whole world what helps them change, and discovering that some people use mushrooms and that helps them change, at least in terms of smoking. Muito bem. Há mais questões? Acho que está tudo a ficar cansado. So maybe I can ask you a question, Celia, and maybe you, David. How do you see these outcomes that Vitor presented to us? What really you feel that is different? What is similar? Yeah, I mean, we don't have any outcomes. I think you don't have a micro. No, I think it is a richer program that you have at the Clinic of Change, I think, compared to our clinical trials. But yeah, they look really encouraging. I mean, I think there's quite a lot of similarities, certainly to the evidence we had from our first trial, but we're awaiting the findings from the next one. But yeah, no, very, very excited. And it's just the scale of it now, that you've had so many patients to go through the program over quite a short time frame as well. It's incredible. Yeah. Okay. Do you want to? I don't know if you want to. I think temos uma pergunta ali. Olá, boa tarde. Boa tarde, obrigada pela palestra aqui apresentada. Eu queria fazer uma questão ao professor Vítor Rodrigues na questão do sentido de usar aqui no CARE para fazer as recaídas do álcool, e porque aqui só o álcool, visto ser o mesmo sistema utilizado para outros vícios, não é? Como o tabaco, o jogo, e porque só o álcool, e se há uma possibilidade de se estender a outras questões, outros problemas. Obrigado. O professor David depois traduzimos e vai complementar certamente muito melhor que eu. O álcool, porque é aquele que tem mais estudos mais sólidos, um deles aqui da professora Cília, que já está na fase 3, como ela explicou. E, de facto, é uma diferença. Repare, há outras substâncias onde, eventualmente, já há tratamentos eficazes. Por exemplo, a dependência de opiáceos, temos já, enfim, outras armas terapêuticas que nos permitem lidar com isso, enquanto com o álcool nós estamos, de facto, muito desarmados. Nós sabemos que a grande maioria das pessoas, ao fim de um ano, enfim, talvez 70% a 80% das pessoas ao fim do ano recaíram. E o contraste, a equação é quase invertida quando nós fazemos, de facto, o CARE. Enfim, eu digo quase invertida, mas, enfim, seguramente umas 60% de pessoas que fazem o CARE estão abstinentes ao fim do ano. Portanto, é de facto um resultado espetacular. Em termos de cocaína, ainda há muitos poucos estudos preliminares. Nós estamos a trabalhar, mas não temos ainda, digamos assim, um número de pessoas que nos permita tirar. Mas há estudos preliminares encorajadores e, portanto, são essas, digamos assim, aquelas dependências mais pesadas que nós estamos a trabalhar relativamente, portanto, às perturbações por uso de substâncias. Mas, eventualmente, Professor Cília. I think the question is about why this prevalence of the alcohol use disorder and why not use for other addictions, other kind of drugs. Ketamine. Do I not use ketamine for other addictions? Yeah, there is some work underway, or some work's previously being conducted with cocaine. And some of the original work that this is based on, which is based on some work from Russia in the 80s and 90s, there they had, and that was a kind of group, kind of psychodynamic psychotherapy program. They found really impressive results for treating heroin addiction with
ketamine. So again, 3 infusions, as is similar to the protocols that we use here. So yeah, it has been used across other substances. I suppose specifically with alcohol, there's reasons why it's positive and negative. I guess alcohol in high doses has actions on the same receptor that ketamine principally acts on, the NMDA receptor. So we get this kind of cross-tolerance between them. But I think the mechanism we propose is not a neurobiological one in that sense, a receptor-based one. So yeah, it's something that can be used across multiple addictions. Not ketamine addiction, which is something that we're seeing in the UK. Although maybe, potentially, who knows? Muito bem. Não sei se há mais alguma questão. Muito bem, então eu agora vou convidar o professor António José Santos, que é professor de Psicologia no William James Center for Research, do ISPA, Instituto Universitário, para fazer um pequeno resumo. Depois fazemos uma pausa, vamos parar a sessão online, paramos 5 minutos e retomamos com a discussão e com a apresentação dos casos da nossa equipa clínica, pelo Guilherme Bastos Martins, pelo Lúcio Silva, pela Magda Carvalho e pela Carla Mariz, na fase seguinte. E convidava os profissionais de saúde a continuarem na fase seguinte, uma vez que será como disse o Vítor há pouco, é uma parte mais positiva da forma como nós trabalhamos, como abordamos cada um dos casos, e será realmente relevante. Agora estava a ver ali, ainda não tinha agradecido ali à nossa colega Mónica Galo, que só agora é que vi, que fez além de ter conseguido apresentar a tese de mestrado, fê-lo ao mesmo tempo que estava quase no termo da gravidez e, portanto, teve 2 filhos, não são gêmeos, quase ao mesmo tempo, nessa altura. Mas, professor, dava-lhe a palavra e, se calhar, Vítor e Cília, vamos. Bonsoir, citoyens et citoyennes. On va lever le tabou des psychogènes à la lanterne. Peço desculpa se vos surpreendi. This is a little joke because David said that it's a pity that France, right? And you remember they did the French Revolution, right? Why? So this is just in case also that some of my friends from Quebec, French, Canada, also where I did my graduate studies. It's just a compliment of the opportunities they gave me to be educated and start my career. Another word also to Celia. I was asked if I could speak in Portuguese for our crowd, but it's okay. I miss you guys so, on the audience. Anyway, you are very inspiring, and because you are also a clinical psychologist, and there are here several mental health professionals, but because of you are the source of inspiration for all of us of the psychological persuasion, and please continue to study her work, because today she just made very brief notes about this ongoing process, but is starting to become more and more formalized beyond all this wonderful work in ketamine to psychedelics and psilocybin. And it's really a pleasure to be able to attend to such presentation with so much behind and so much in the future, right? So much coming up. Bom, e agora vou então mudar para português, né? Aprecia-me dizer boa tarde, a sessão está encerrada, aquele lapso clássico seria útil. Eu não devia ter aceito fazer este resumo, sobretudo sem ter acesso apenas à apresentação do Vítor, sem ter acesso à apresentação dos outros conferencistas, dada a sua riqueza e a sua vastidão. Agora é que eu percebi, não é? Onde é que o seria? No fundo eu me meti. Por isso, vou um bocadinho de improviso, mais um bocadinho tipo como jazz, que eu tanto aprecio. Chamar a atenção, sobretudo, para os pontos mais importantes, que acho que devem ser sublinhados.
A perspectiva temporal é talvez a melhor. A primeira intervenção do nosso grande especialista do Instituto para a Evidência Comportamental, eu tenho aqui a AVC António Vaz Carneiro, espero não estar aqui a cometer nenhum erro, mas no fundo é a importância precisamente também, não só deste trabalho continuado, ainda bem que existe, e que tem esta sede, e também da chamada de atenção que ele nos fez automaticamente para a importância, precisamente, já foi aqui também referido, da pobreza, no fundo, de estudos mais sistemáticos e que nos possam realmente dar, no fundo, evidência taxativa. Vimos aqui comparações, por exemplo, em relação a intervenções placebo, vimos aqui intervenções comparando com outras substâncias, não decorei miros ou qualquer coisa, peço desculpa, mas de qualquer das formas é importante realmente sublinhar sempre o número reduzido dos próprios estudos, das amostras, etc. Mas eu também achei muito interessante, tenha referido o aspecto no fundo, dos estudos cegos, no fundo, até dos estudos serem cegos e duplamente cegos, porque isso também é muito importante, dependendo, por exemplo, quais é que são as medidas que são... Se forem medidas de observação, é claro, quem souber quem é que está a tomar a substância só por si pode também ser wishful thinking, não é? Portanto, isto é muito interessante, saber isto, mas isto é, sobretudo, importante quando pensamos que a ferramenta de ouro, não é? São os estudos aleatorizados, no fundo, random controlled trials, e este levanta, para mim, pelo menos a primeira grande reflexão. Como é que alguém que é suposto ir tomar ketamina não se apercebe que lhe deram água das pedras? Ou uma coisa... Há muitas áreas, precisamente, em relação à saúde mental, não é? Pensem também nos psicadélicos, por exemplo, isso que tem, pelo menos foi ver um filme dos anos 60, uma coisa qualquer, sobre LSD ou efeitos. Como é que podemos alguma vez... Agora, por outro lado, eu não estou a dizer mal dos estudos aleatorizados em larga escala, porque se por acaso existem aqui também investidores e profissionais de áreas económicas e de investimento, sim, é muito importante. Esses estudos são realmente muito importantes, são muito importantes precisamente para dar a garantia empírica, que cada vez mais é impossível eliminarmos neste mundo que também se rege por leis económicas. Portanto, se bem que até não seja o único estúdio, o tipo no fundo, de estúdio mais adequado, mas é necessário que façamos os possíveis, precisamente, para poder dialogar, para poder realmente, como vem aqui, o futuro de toda esta área, não só da ketamina, dos psicadélicos, etc., também passa pela sociedade, de alguma maneira, e não só as empresas e aspectos da indústria privada, etc., mas também os aspectos dos governos, dos Estados, etc., investirem claramente nestas novas terapias, nestas novas formas de intervenção psicoterapêutica. Isso é que é, penso eu, também uma grande reflexão e uma grande importância. Já agora até aqui não fui nada simpático, queria agradecer também, estou a olhar para o Paulo, queria agradecer também o convite para estar agora aqui a dirigir-vos a palavra, sem dúvida, é também uma grande honra estar aqui e poder também suportar, no fundo, o trabalho da equipa, que assim é também muito importante. Não foi até aqui, foi eludido já o Vítor já chamou a atenção, mas realmente também é muito importante pensar que, para além destes critérios todos semi-abstratos e os números, etc., é só também reconhecermos, por muito ainda incipiente que sejam ainda os resultados, por bem que as amostras são ainda pequenas, etc., mas elas significam, eu suponho, já vários milhares de horas, não é? De trabalho direto de toda esta equipa, destes diferentes profissionais com estes pacientes. Isso é muito importante sublinhar e talvez é essa a chave do sucesso e da mudança no futuro. Falar sobre José Rodrigues dos Santos. Até temos o mesmo último nome, que eu nunca sabe. Eu, se calhar, o que é que eu poderia dizer? Fiquei surpreso por saber hoje
que também, para além, penso que qualquer português ou portuguesa tem visto da sua participação na comunicação social, ele também tem, no fundo, uma carreira académica. Tem uma carreira académica, também tem graus académicos, e foi aqui que eu percebi que ele traz, precisamente também, no fundo, o seu treino académico e científico para as suas obras. E eu não tenho qualquer qualificação para poder falar do seu trabalho, mas acho que é sobretudo de louvar que, em última instância, haja uma tentativa de integração dos saberes e uma reflexão filosófica, no fundo, sobre o nosso conhecimento científico, sobre a nossa sociedade, e tentar contribuir de alguma forma. Eu penso que os portugueses e portuguesas, de uma forma geral, se tivéssemos que fazer um ranking de quais é que são, no fundo, as pessoas que mais respeitamos, que temos mais fascinas, penso que ainda existe uma velha tradição portuguesa sobre os poetas e as poetisas. Penso que é essa área, esse aspecto também, todos estes intelectuais e diferentes, não são artistas, escritores, etc., que são muitas vezes o melhor reflexo, para além das nossas apresentações chatas científicas e os números e tudo isso, porque eles é que tornam vivo e também, lá está, precisamos, tal como o professor dizia, precisamos também sempre de uma visão externa, não é só das outras especialidades ou da disciplina, mas sobretudo destes outros, no fundo, atores e atrizes sociais que são cada vez mais importantes, até para podermos levar esta missão, não é? A bom porto. Portanto, nesse aspecto, eu não consigo parar. Em relação à verdade, à realidade, onde é que está a consciência, se está no interior do nosso corpo e emerge do nosso cérebro, se está no exterior, todos estes aspectos, o que é que eu poderia dizer sobre isso? Tudo indica que os nossos colegas da física acham que a realidade é muito instável, seja lá o que for, não é? E eu penso que essa é talvez uma noção a tirar que é muito importante sobre estas questões psicadélicos versus enteogéneos e será impossível dizer qualquer cientista, não é, que também não tem crenças ou fé, mas eu acho que a nossa carreira constrói-se na apresentação de evidência e pronto, as nossas questões de fé ou as nossas crenças, né, têm que ser postas à prova da investigação. E penso que é isso que nos separa e também nos limita, né, no fundo, se calhar também nas nossas contribuições e no impacto na vida, precisamente, dos cidadãos e das cidadãs no geral. E mais não digo. Pronto, já agora também fiquei com curiosidade de conhecer melhor o trabalho do José Rodrigues dos Santos e, sem dúvida, foi uma escolha, foi um convite que eu acho muito bem sucedido. David Nutt deu-nos aqui várias palavras, mais frases-chave. O futuro, não é? O futuro está aqui. O futuro está aqui e, sobretudo, mais uma vez também sublinhando, não está aqui só necessariamente nos estudos aleatorizados, grande escala, etc., mas cada vez mais também os estudos prospectivos observacionais. E isso é extremamente importante, se calhar até em relação aos profissionais de saúde, aos psicoterapeutas, é importante também que sintam a curiosidade, que se interessem, que façam formações, que aprendam e que, mesmo antes de se conseguir ter todos os subsídios e os milhares e milhões necessários para implementar esses estudos em grande escala, muito já podemos fazer se mudarmos também, penso eu, precisamente, a atitude e a receptividade dos psicoterapeutas e também das suas, claro, que passa também pelas suas associações e sociedades profissionais, e esse é logo penso eu também, uma reflexão que era importante ter aqui. Foi muito interessante também ouvir o David Nutt falar que, claramente, e de uma maneira geral, se falamos de psicadélicos, embora a ketamina seja um aspecto mais particular, é incluído muitas vezes também, mas não é necessariamente, pelo menos, da mesma classe do que os outros, é que, de uma maneira geral, nós estamos a comparar, se quisermos também, intervenções
dirigidas, por exemplo, àquilo que podemos dizer o grande sistema serotoninérgico, não é? De uma maneira geral. Porque aí, digamos, existe uma certa equivalência. Curiosamente, tudo indica que, por exemplo, no caso da ketamina, temos ainda que pensar que existem outras vias e, necessariamente, neste caso, por exemplo, o sistema relacionado com o glutamato, que até há bem pouco tempo não tinha tido uma grande expressão, mas começa a ser claramente também uma via para melhor compreendermos porque é que também só os efeitos a nível do sistema serotoninérgico não são suficientes. Penso que isso é também muito importante. Gostei muito também da chamada de atenção para a modularidade e a conectividade, porque cada vez mais também o que podemos pensar é que a utilização destas substâncias psicodélicas no geral, mas particularmente da ketamina, funciona, por exemplo, em termos ou inibição de redes ou áreas que precisamente estão a inibir ou a impossibilitar, por exemplo, mais trabalho no sistema pré-frontal, podíamos dizer, e as redes executivas, etc. Portanto, há aqui um efeito que é muito interessante, que é como se fosse uma espécie, neste caso, de desinibidor destas grilhetas, né, que são infelizmente criadas a nível da dinâmica neurobiológica e que impedem sobretudo precisamente o sujeito, não é? E agora aqui tenho também que fazer uma homenagem ao meu caro colega Vítor, porque eu penso que a sua também presença e contribuição nesta equipa é pela sua profunda crença, não é, da importância do design, não é? O indivíduo, não é? Presença do ser no mundo, e precisamente o que nós estamos a ver é que é extremamente importante a utilização destas substâncias precisamente para quebrar estas grilhetas e que o indivíduo possa claramente viver, assumir precisamente a sua presença no mundo. E isto quer dizer envolvido em relações interpessoais, envolvido em projetos de vida, na sua profissão, no trabalho, com a sua família e não só, com a sua sociedade. E esse é o aspecto que é aqui também fundamental. Temos que passar precisamente desta questão da modularidade das redes cerebrais para pensar que essa importância da conectividade não é só apenas no interior do nosso cérebro, é precisamente a importância dessa conectividade do indivíduo com o meio ambiente, seja ele físico e social, é que é, digamos, um dos sinais potenciais, precisamente, de nunca podemos falar em cura, mas pelo menos de uma melhoria significativa, não é, da vida. Bom, eu já penso que já estou, se calhar, aqui a estender-me temporalmente, não sei se ainda tenho... Ok, bom, ainda tenho... Viram que eu comecei com uma brincadeira também a partir precisamente da chamada de atenção, que foi uma pena que em 1971 tenha existido, não é, esta proibição da investigação, por exemplo, em psicadélicos, e que o futuro é precisamente, que está precisamente em estas... eu nunca pensei que queria agradecer ao Presidente dos Estados Unidos esta possibilidade, mas, quer dizer, César, até tenho medo de dizer isso, porque não, se calhar é mais o imperador. Enfim, o que eu queria aqui chamar a atenção, precisamente, era para este aspecto muito importante de... eu também não consigo deixar de chamar, tentar ter um pensamento, pelo menos uma contribuição mais pessoal. Hoje ouvimos aqui a apresentação do José Rodrigues dos Santos sobre as questões da física quântica, etc. E eu não me posso esquecer. Eu lamento, eu fui um aluno de engenharia, andei não aqui muito longe do Instituto Superior de Técnica, por isso vou ter muito cuidado, não vou falar. Pronto, vou deixar com as ideias que ele lançou, mas queria só dizer uma coisa que é muito importante para mim. Há algum tempo atrás,
Gosto muito de biografias, gosto de história, etc. E encontrei um artigo, vocês imaginem, lembram-se daqueles nomes todos que ouvimos aqui, Bohr, etc., Schrödinger, uma série de físicos teóricos que fez uma grande revolução, no fundo, do século XX. Não houve, entretanto, ali sensivelmente, já é depois do pós-guerra, uma reunião onde estavam sucessivas gerações de colegas alemães que estudaram física, estudantes de física teórica, que estão a ver as diferentes gerações. Pronto, e para ser isto muito rápido, chegaram todos à conclusão que, em crianças na escola primária, tiveram todos o mesmo professor, que era apaixonado pela física, e que foi passando nos anos 20, aos 30 anos, 40, assim, foi andando pela Alemanha de um lado para o outro, sempre com a mesma ideia que ensina-se física. A melhor maneira de ensinar física é através das atividades do cotidiano, das atividades do dia-a-dia, e saía com os seus alunos e alunas para a rua, para ir ao talho, para ir à tinturaria, e era aí que ele ensinava física, que também com a colaboração neste caso dos profissionais, e sobretudo levantando questões e problemas para as crianças resolverem, não é? Curioso. Eu acho que, para além de tentarmos aliciar, claro, o capital para financiar isso, eu acho que cada vez mais também a presença, também a divulgação, não só científica, e publicação científica, mas cada vez mais uma participação também mais ativa das nossas crianças e dos nossos jovens, não só de outras questões também, mas destas questões. Pode ser que aconteça o mesmo, que muitos deles seja ali que nasce a sua motivação e que vão sucessivamente também contribuindo para uma revolução em termos da compreensão e intervenção em saúde mental. Quem sabe? É só uma ideia. E de ideias há muitas, chapéus para lermos também. Bom, como eu. E, entretanto, o que é que eu podia chamar aqui mais a atenção? Gostei do efeito Tintim também, já agora. Vou ter que terminar, né, rapidamente. Gostei do efeito Tintim, no sentido, porque eu também li ao Tintim avidamente. É realmente um problema no sentido da generalização, mas, por outro lado, lá está numa perspectiva mais qualitativa, é interessante também que tenhamos aqui uma vasta diversidade de idades e tudo indica também de experiências e de histórias de vida, no fundo. Mesmo assim, encontramos este efeito. Eu confesso que não fiz um estudo mais profundo, mas, de maneira geral, eu tentei ver a nível de psicadélicos, ketamine, minimamente, estas taxas de resposta, né, de minimização dos sintomas significativos, etc., e elas oscilam entre 30 e pouco até 70, e quase 78, 79, não sei, portanto, e curiosamente, os resultados encontrados no vosso estudo estão acima da mediana, o que, para mim, só sublinha um aspecto muito importante, é que a utilização destas substâncias não é, digamos, o agente ativo promotor da mudança. É precisamente pela porta que abre à psicoterapia. Não é? E este é que é e tudo indica precisamente que estes modelos que aqui nos foram apresentados, em relação não só à utilização da ketamina na depressão, como também como tratamento em termos de alcoolismo, precisamente foram integrados, neste caso com um programa, que já ouvimos aqui, das suas pioneiras, que foram integrados e é aquilo também do repto que eu lançaria também aqui à equipa. Estou desejoso de ouvir também os profissionais que nos forem apresentar agora aos casos. O repto que eu os lanço é precisamente a partir deste trabalho, como também pensar, por exemplo, como dizia o Vítor, então os outros 30% que não, como é que podemos pensar precisamente noutras formas de intervenção, noutros programas terapêuticos, para podermos, de alguma maneira, dar, pelo menos, algum paliativo. 30 pessoas em 100 não parecem muito, mas se forem 1000, são 300, se for no milhão, quantas? Às vezes faço a brincar nas aulas. São muitas. E, basicamente, eu penso que esse também é um objetivo que eu tenho certeza que a equipa está empolgada e vai continuar.
Eu também tenho que confessar que um dos sonhos era quando era criança, era falar em público, mas tinha um medo terrível. Quem diz, era extremamente tímido, era uma coisa, ficava ali com taquicardia, etc. Mas pronto, é possível, não é? Pronto, teatro universitário também um bocadinho. E é possível tornar-me um académico, ser um professor. Portanto, há muitos sonhos, né, de criança que se realizem. Eu espero que cada vez mais. Sempre que tenham alguma dificuldade em termos do vosso projeto de vida ou alguma coisa, tentem lembrar-se da vossa infância e dessas coisas, porque tudo indica que não é só estas visões cósmicas e cosmológicas, mas precisamente essas são motivações profundas, não é? E identificações que muitas vezes nos ajudam precisamente a ultrapassar, enfim, as agruras do cotidiano. Muito obrigado pela atenção e obrigado também pela vossa presença. Obrigado, professor. Vamos então fazer uma pausa de 5 minutinhos antes de retomar a segunda parte. Agradecer a todos que estiveram a assistir online por este momento e até já.